Okay, I should be back. Is anybody here? We are back. Okay, my phone is always in my hand. I didn't put it down at any time while doing video. So yeah. Okay, the penguins in Stream Element should talk soon. So, okay, here we go. So let me go for a nice panoramic. So this is the Pontocho Alley, the Kamogawa, the Kamo River. Here we have the Keihan station we just came out of. Right across the corner there, it's the Minamiza. We'll talk about it later. The other side of the river over there. And the Chinese restaurant. So if you come to Kyoto with the Hankyu line, you will arrive at the other end of the bridge. So no worries, it's around in the same area. So here you can see the backside of Pontocho. With the Kawayuka, the balconies they put over the small channel. You have the main river and you have a channel there, and so they put their balconies above the channel during the sunny season. The whole street does it. So between those two bridges, the one where I am at and the one you see in the back there, okay, this is Pontocho in between along the river, and they put that all the time. Those houses are all restaurants and cafes and bars. It's some of them are places where you can have a geisha service. So let's move on. We have quite a heavy schedule today. A heavy schedule for our English friends. So we'll get on going. Yeah, I hope to get a better bandwidth when I'm getting out of this crossing. I think the crossing is bad for the connection.
So give it a second. I think the location has issues. Okay, my balance is off again. That's weird. So this is the Minamiza. It's a kabuki theater, first created in the 17th century. The current construction dates back to 1929, I think. So in here you have kabuki plays. So you know the kabuki plays, the kabuki theater is the theater that everybody have seen with the big rigs and the white makeup. It's a theater with only men playing all roles, even though it was created by a woman at first. And it's the most spectacular and easy to get kind of theater in Japan. After that, you also have in here the shows of geishas. The geishas of the Gion corner will actually come perform here some of their dances for seasonal performances to show the progress of the Maikos. You know, it depends what you consider expensive. You know, it costs about the same than going to the theater in Europe. You have different kind of seats, different kind of things, but it's a few thousand yen. We'll cross for it. I will check if they have a price. I think they give their price only online. I don't think that they have an official price list on the outside, but we'll check. The road signs are quite long here. The red lights are a bit long. It's a main street, main avenue, so you know they put priority on cars. So even though that was built, this theater was built in 1929, it had a few renovations, a few reforms since then. Inside at first, and recently in the last years they had the outside refurnishing, so they redid all the paintings and decorations. All the gold on the facade has been remade. So it's not, you know, left as is. It has been maintained.
So just in case my explanation was not the best of all, you know, here you have okay, so when they play they're like this, and it's a family business basically, acting in kabuki, so you will have several generations playing together. And as for the prices, you see it ranges from 5,000 yen to 15,000 yen. I feel my screen is not straight. Is it a bother, or should I fix it, or should it be okay? So you see, you also have geisha's performances, a seasonal dance. Prices are from 6,000 to 13,000. And that's the way you see the level of the new maikos. So we go down this street, this famous street in the Gion district that leads up to the Yasaka Jinja that is at the end of the street. I will do a half crossing to show you the end of the street. So you see at the end of the street you can see the Yasaka Jinja over there. We're in the back. So there it is. So in Kyoto, more than in Osaka, you need to be careful to cross at the green light. You need to respect. In Osaka, it's a bit more, you know, free for all, but in Kyoto, you better be respectful. On the side here, among the shops, you will see a temple. It's a small temple. The Shugenji temple with the Miami Jizo. So the temple originated in 1022, and it has been kept on the same spot. Not with the same content, but on the same spot over the years. So it is related to the overflowing of the Kamo River, which also leads to the Gion Matsuri and these kind of things. So the deity of this
temple saved people. That's why it was named in this. So as for it, you have a Jizo to the left. For us tourists, this is the main attraction. You have the Jizo here. Hello Inuvik, thank you very much. So you have lots of explanations when you go around in Kyoto. So don't forget to look at the boards and check the explanations. So I have a reflection in there, that's good. I don't want to show you the inside, it's not proper. It's okay usually to show this one, but it's very hard to see actually with reflections. There is a big statue, you can see the legs of the sitting statue at the bottom. So it is a good place to pay your respect, to start your visit. So we are going down this street. So usually you have shops opened on both sides with usual items or souvenirs. A few restaurants and cafes as well. Unfortunately today we don't. They might open later nowadays, if they open at all. Still 9 in the morning. Usually they do have business with tourists at that time of the day, but thank you, Novik. I hope it brings you information you might have been lacking. So when you reach this crossing, you have this big white building to the left, you see? You want to move to the right, take the street to the right. And you want to go down here. This is of course, Inuvik, if you have questions, don't hesitate to ask. So we are going down here. With all those signs. So people have been bothering maikos and geishas a lot, so you do have warning signs.
The one that is okay to this, that is easy to deal with because it's obvious, is don't spread out and block the street. Don't touch lanterns, fences or doors on private houses. Okay, this is what is quite evident to everybody, or should be evident to everybody. Do not bother other people around. Okay, now you have another one which is a bit more problematic, which is the warnings you get on those signs. This says no photography on private roads. So it should be also, plural to be proper English. Fine up to 10,000 yen without photo permit. So the problem that you will have is to define what is a private road and what is not a private road. The Japanese is not doesn't make it easier to understand. So be careful. There are places you might have problems on this street. So basically on the main street should be okay, but on the side streets you always run a risk. So you have traditional old houses like this. So actually the red one we saw on the corner before, it's a very old establishment. That is like a restaurant, something like this, or it's been going on for a long time, and they do have very high level guests in it. So those houses are in special color. When you go around here, you might see Maikos. Don't bother them. So, they might not want to be photographed or stuff. So don't bother them on this place. If you want to take pictures, I will tell you how to, but they want you to not bother geishas, basically. They don't want to protect anything else but the lifestyle and the peace of Maikos. That's it. Maikos and geikos. When you see them, they are going around doing their business. They go to work, they go to class, they go to do their own things. So they're not around here to just amuse you. So the rules are made here to protect them as much as they can, even though it's a public space. So some of those houses are completely new. They have rebuilt some of those places. See, this one is brand new, didn't open. It's made all in the traditional style that the Gyeon district requires. No modern building in here. Yes, mass tourism destroys. So you have houses like this. You can see Maikos and geishas houses. You can identify them because they have this kind of information. You have the names of the Maikos here. You have the official title, the black sign here. Okay, I cannot get closer to that because it's improper. I'm not here to be improper. The black sign is to tell it's a Ochaya, it's a place for Maikos or geishas. And you have the names of the different members of the family on the wood. We had a big catastrophe 2 years ago, I guess,
Here, a very old, very nice looking geisha house, burnt down, completely gone. It's a shame, you know. It seems they even lost the tree. There was a wonderful tree, and I think they lost it to it. There was no victim. Wait, let me take my bearing. No, maybe, okay, no, they saved the tree and they remade the house here. So this part was burnt as well, and they remade it around the tree. Everything is brand new here, but feel authentic. It's a very, very nice looking place. And it's an Ochaya. You can see the black sign around here. You can see the black sign at the door telling about geishas. So let's see. We can get the tree. The tree survived. That's a relief. So you have different establishments like this that can host geisha shows, that actually have geishas living in them. You have streets on the side with restaurants and more geisha places. If you want to enjoy geishas, you have different possibilities. You have one here. This one is basically the dispatch. So you can get a glimpse of the geisha life services and manners in this establishment. As soon as I can, I will cross to give you a wider angle to this house so that you can recognize it. So the house looks like this, and this is where you can go get an introduction to geishas practices. It is meant for people like us who cannot book geishas. You do have streets that are very nice to the side. They didn't finish burying the cables. You see on this you have steel cables in the air, while on the main street you do not have cables. You have shops. See, you have Hublot here. You have a Leica shop, I think, still. So it's a shame, because usually this place, or before this place more likely, was a paved road. The road was nicely paved, and actually because of working on gas or something, they moved back to asphalt.
So we have some very dirty asphalt here. It's fortunate that they don't have any tourists because it's really not nice looking. There is a Leica shop right here. This house is a Leica shop. On the other side you get this place. This is called Gion Corner. And this big building you see here, it's the school of geishas. Also it's where the administration is for this neighborhood, for this district. Each district has its own school, its own theater, its own things. And it has some traditional old building and some modern ones. So I don't know what kind of work they're doing. We'll see how much of a glimpse we can get. So if you look at the Sayonara movie with Marlon Brando, you do have a scene that I showed you in front of this place. So you see usually here you do have the Gion Corner where you have a small explanation about things about geishas. Over there. But obviously they are not doing it at the moment. There is a lot of work being done. They are remaking the outside of the building because of the typhoon that came over. When was it? 2 years ago? 3 years ago? This building sustained a lot of damage, and I think they're fixing the damage at the moment. So you know, the crisis came kind of conveniently for them to have some heavy work done without losing much of the prestige and image. This building has a few events not related to the geishas. You can have art exhibitions and stuff like this. And it's pretty interesting because they have a nice garden, Japanese garden behind. So you have a nice setting to see art. Yeah, I don't really see the point of the Leica shop. Well, you know, it's a high-standing area, but still, you know, Leica is one of the non-Japanese brands. So, as you can see, we will have to come again to enjoy this part of the district. So when you take this Gyeonkobu Street, main Gyeon, okay, you have a not main part we might see today. I don't know if we'll see according to the time. So at the end of this street, you see a gate, and that will lead you to the grounds of a temple. Yes, they do have interesting buildings all over this district. That's why it's famous, you know. The pity is that, you know,
I would need 24 hours to show you everything. And you always have, the private temples, not open to the public. You cannot visit, but they keep their doors open. For people who actually have business with them. And look how it is in a simple temple. Yeah, we're back on the paved road. This part they didn't destroy yet. It's coming later, I guess. It's always like this, They make a nice pavement in any city in Japan. They make a nice pavement and then they will destroy it and replace it with asphalt because they will change the gas or things like this. Okay, guys, we should be in for a treat today. The Ryosoku Inn is opened. I actually never had the chance to go there, so we'll do that today. So the main ground is the ground of the Kenninji, and on the ground you have sub-temples, and one of the sub-temples is rarely opened. Most of them are rarely open, but this one is today. So we'll go have a look. It's gonna even be easier to go see it because the main one is not open. So one more reason for us to come back. Some promises of what we would see inside the Kenninji. こんにちは。僕は10 o'clock。10時ですね。はい、すみません、ございます。So we'll do the other one first and we'll come back to this one. So the Kenninji is open 10 to 3:30. They are making the opening time shorter and shorter. And they seem to have a special display. Okay. An artist called, you can get the name here, okay, Morihiro Osokawa. And it seems they have displays of his art of decorating Fusuma, sliding doors. So let's go to the other one first. It seems to be already open. So thanks, Inuvik, but actually no, it's not a mountain of content yet. I didn't even get warmed up first for the moment. We're really just walking in the area. We had nothing yet. It's not to flex, just, I feel like I haven't started. So it seems it's 10 as well, so I was mistaken, so let's walk around. I feel I could just put this camera here and just wait for the 30 minutes.
Isn't that nicely contemplative? So actually, guys, I do have my camera with me today, so I'll put you down. I will take a few pictures so you can just enjoy the view. I can see the chat, so don't hesitate. This is really walking in, you know, it's right at the entrance. Let me try to set it up. This looks nice enough to me. That is off. Okay. A bit of cleanup. Yep. You have 13 minutes to make your yoga exercise in front of cam now. You wish. You should profit, but not profit from. Yes. It's not good to profit from rolls. You know, my dad calls, he wants his jokes back. Okay, I will try to find a way to walk around with my camera. I didn't take a sling. I am your father. Be careful what you wish for, you know. Would have been too nice. Okay, guys, let's walk a little bit. We might have other views. I should have taken my sling. That will be a pain to deal with this. We are learning, guys. Be right back. I have to restart Twitch. So this is the main hall.
in which the ceiling is very interesting. We'll see it later. So to the left we do have the spiritual gate to the grounds right here. And on the other side we do have the main hall. Merci lady, see you around, sleep well. So let's, oh, we have the opening, guys. There's actually no big statue in it to be surprised with, but yeah, for my camera, I think I need to get one of the big design thingy to put on my backpack straps. So let's do the turnaround. So let's see. Might want to put you down here. I have to fix one more thing. So I guess you might enjoy settling down here a little bit again. It's pretty weird, but I already need to charge my phone. I used it too much on the train and it's already getting stuck. It's already running low. So
So here we are, born to be kings. The last prayer before the opening. Oh no, that's the tick of the hour actually. So I need to be a bit more strategic for this. Okay. It's now charging. I'm revening now. Welcome back. You didn't miss much because I had to deal with batteries already. So it makes things a little bit more challenging to manipulate. So sorry, I put the chat away for a second. This away, put that one, okay, and I take you nothing falling. Good, we did good. Up, up, here we are. Okay, I get the chat back. %14% chance of having battery problems. On a 7-hour stream, your algorithm is optimistic. Think I will run into problems way faster than that. So guys, which one do you want to see first? The sub-temple or the main temple? We'll do both anyways, I'm just asking you for the order. It's going to be my longest, whatever happens, it's going to be my longest stream, yes. So which one do you want to do first, guys? Sub-temple or main temple? Well, the cool vest with fountain. Yeah, I do know about the dragon on the ceilings, yes. You want to go see the dragon first? 1 hour hydrate. I need to buy something, so we need to wait a little bit. I want to be finished with this first. There's no machine around, so. So we'll do the main temple first. So look at this glorious entrance first. Look at this. Isn't that nice looking? That's the main entrance.
course, if I was backing up, we could have the entire thing. Okay, here you go. So let's get in. So you're in for a treat with dragons here. Look at this blending entrance. Look at the side. It's wonderful. Look at this. Just great. You do get explanations, so we will get one. And you see that you have to take off your shoes. So you will take off your shoes. Let me try to figure it out. Here we go. So your shoes, you take them off. Oh, putain. Okay. It's back. So your shoes, you take them off on this ground, okay? No shoes on here. You go with your bare feet or what is more appropriate, socks on the wood. And then you park your shoes at the appropriate place. You have places here. Sometimes they give you bags to put your shoes and carry them with you, but no shoes ever on wood, not even by mistake. So we're going there. Here you see the price, 600 yen for the entrance. はい、1人101は。すみません、おはようございます。おはようございます。あ、すみません、100円になります。すみません。1100円ですね。500円のお返しです。はい、出ます。ありがとうございます。So, upon entrance, you will get a ticket with a small explanation as well as a big explanation. So, you need to wear a mask inside. You need to use the provided alcohol to wash your hands. Don't mind the English, just do it. So you get an entrance ticket that looks like this. It's a very nice looking booklet with explanations in English, pictures. It is in itself a nice souvenir. And you get the ticket. Okay, that looks like this. Also a nice souvenir. When you enter, you will get, if you want, a small pamphlet. There are a few languages available. I took English for today, but you have French and Chinese and other languages. And it makes a double page of explanations about the place. So all you need to know is written in here. Okay.
is one of the main piece of art of the place. So you do have Hujin, god of wind, and Laijin, god of thunder. Sorry, I will first focus on this, make sure you have a nice image. I cannot see the chat at the moment, give me a second. Too many things in my hands. So I think this piece of art was made 16th century or 15th century. Let me... I don't have my date on here. Okay, that's a data they didn't write in their own papers. I will have to take my own stuff out. Anyways, let's try to find an angle. Put you down. Okay, so let's take the files out. Yeah, so this painting is from the beginning of the 17th century, and the artist was Tawaraya Sotatsu. It's always calm, but it's even calmer now thanks to COVID. But this one is never really crowded and annoying. It's always peaceful. What is rare for me is to have the actual plain view like this with nobody in the way. So I will take a few pictures. This is not the original from the 17th century. This is a copy. It has been made an official copy a few years ago.
In EVIC you are making up rules. I never say that. I have never forbidden the spamming of emotes. I have forbidden to do what I don't like you to do, which is a completely different issue. This is a more recent painting from the 20th century. So after this first encounter, you have the souvenir shop if you are in a hurry to buy stuff. I more likely recommend to go this way. Oh, they have a DVD. There is a DVD. Guys, this seems to be a free DVD. Wait. This is a corner for free stuff. So they do have the map, which I want to have. They do have a catalog of sites and explanations, food and stuff, which I want to have too. The yukata thing, yeah, maybe I want to get the yukata thing as well. Something about, okay, that's in July, let's take that. And there's a DVD here for free, guys. That's, whoa. Yeah, I do have the DVD. I took it. That's the first thing I did. I took it. But I need to put you down, guys, to put it in my bag again. So lots of many manipulations. So I can buy a drink, you see. There is a machine. Seems to be. Why is it like this? Come on, guy. So this is a round triangle square garden. Okay, I will try moving on. Put that down here, maybe.
have great contrast. Connection is so bad. Live feeding, my god, that's a challenge. So here you have the, what was the order? Round, triangle, square, garden. In Japanese Zen, you can represent everything in the world with three shapes: round, square, and triangle. So this garden represents the world because you can find the three shapes in it. Obviously, the square is easy to find. The round is so easy to find, but the triangle is always the one that escapes people. I will leave it to you to find it when you come. I don't want to spoil the surprise. If we go this way, here we have a modern piece of art. So this is representation of Vietnam, actually. The artist represented the Along Bay in Vietnam. So this is a modern artist. Her name is Toba Mika. So she graduated from the Kyoto City University of Arts, and she developed her own style of painting using katazome, which is a traditional dyeing method. And she made a series of large-scale paintings about Vietnamese sceneries. This is Madame Toba. So it's a pretty exquisite technique she uses for this. Pretty unique.
under attack. Mosquitoes. Yes, that's what you could hear, yes. Try to make it sound more when I stand up. Camera like this, it's gonna break. Need to keep it in here. It's gonna be a bit more bothering to get, but it will finish the day that way. Where is it? Am I being attacked by ants? So see, nobody is safe. They're attacking me too. Okay, Streamlabs aren't working. That's not nice of it. So I lost chat for the moment. Give me a minute. Yeah, Kyoto is a new challenge. Okay, I lost history, but I should be in the stream again. Test. Yes, thank you, Victor. So, you know, going from the big city Osaka to Kyoto, it's a new set of adventures, new set of tests we are going through. So I guess we won't do as many things that I thought we would today.
It's gonna be a low pace visit. Okay. 1, 2. 1, 2. Cable. We are good. So what I like here is this work. I find this to be fantastically good. I think she made a fantastic, that's still Mrs. Tova. And I think she made a fantastic work on this one. Just love it so much. It is so realistic and so good looking. So let's see the special exhibition they have. So they are showing so this is usual. This is a special work they're showing these days. It's coming, just give it time. The gimbal is coming through for us slowly. Here we go. So sliding doors with paintings. I think it is Sumie painting. Just a little bit, yeah. That should work better, yes. So this is the special exhibition they announced at the entrance, if you remember. So all smartphones taking pictures in Japan are very loud by law to prevent perverts taking unwanted pictures of young ladies. So this is explanation of why Japanese are so interested into Impressionism. It's because their traditional style is like Impressionism.
when you go into temples, the scenes that are represented are usually China, not Japan, because it's usually a souvenir brought back. The scene itself, not the drawing, but the scene is a souvenir brought back by the monks that went training in China. Look at those small details, those two boats lost into a sea of white. This is exquisite. I need to take pictures with the big camera. So I'll put you down again. Yeah, I need to turn off the live to redo the calibration, so we'll have to wait a bit. I will wait for small problems to accumulate before to turn off and fix everything at once. Connection because of trying to get into a different Wi-Fi. It sucks. I don't know how to fix it. Look, this is no bad as a view as well. Look at this. So the little squeaking you can hear, that's so look. Here you have more Fusuma painting. Very exquisite. I cannot go in front one, so hard to show. But here you have great things in here. What happens if I zoom some? Calibration is needed.
Slightly weird. If I go that way, it's slightly better. So here you see a palanquin for processions. So you will have explanations about it in the pamphlet they give you at the entrance. Oh, more like Jin and Fujin. Even Japanese have issues with reading signs. There are two people on a date right before me, and the woman has difficulties to write signs. She struggles with the pronunciation, and the guy says, anyways, I don't get the meaning of it. So and I mean, she was reading the explanation of the numerization they did, the digitalization of those paintings. So those are scenes of China that monks drew after coming back at the end of their training in China, when they came back to Japan to bring back their teaching about Zen Buddhism. So since they felt that their teaching in China was efficient because of their surroundings, they decided to try to provide kind of the same thing for their fellow monks. And so they reproduced what they saw during their stay in China. The quality of this one is just baffling. Just baffling to see how much details, and you get some colors on this one. It needs to be a bit wider. Yeah, that would be the nice. Those are paintings of China to help the monks reach enlightenment. So here I get a good signal, so I think I will take a break here. I will work on the technical side of things. Ouch. So in this temple you do have a nice dry garden. Actually, might want to go that way.
Okay guys, I'm looking at issues, technical issues. So c'est Mathilde qui est revenue normalement, c'est pas Yvick, c'est Mathilde est revenue. Le grand Jacques, c'est ça qui chantait. Okay guys, I will try stopping the live and starting again. So I will disconnect, reconnect, and also fix the gimbal and things. So give me a few minutes and I'll be right back. You can keep in mind this little view of a dry garden.
I'll be back soon. Connection doesn't seem to be any better than before. Yeah. Didn't seem to improve much. Okay, can you test the chat again? I have to check if Streamlabs got back into the chat or not. I think it's stuck. That's quite a few issues for one day though. Okay, it seems I have the chat again. Seems alright. Okay. Let me see. Oh, I took off my hat and now I have ants all over myself. It sucks. Okay, here we are. One 1.6, 1.3, yeah, not ideal, right? Well, let's see. How do I do this? I do this way. So you guys are back in my hands. Let's move on. Let's dare other places. Still a lot to see. Okay.
So what you can hear is the nightingale flooring. So Inuvik wanted to see the dragons. Here we are, first dragon. Second dragon. So when you reach this point, you stay on the wood, you take slippers, it's a one-size thing, so you put your slippers on the ground, not the wood, and you wear them. Here you have an Instagram place to the right. And then we will reach the final piece, the most important piece. When you visit, which is in the main hall. So you enter here with your slippers, no problem. You get in there, go around. This is the entrance we saw before. You read the explanation on this side. So, Twin Dragons by Koizumi Junsaku. This painting commemorates the 800-year anniversary of Kenninji's founding, and a ceremony to mark its installation was given on April of 2002. So the thing we are about to see measures 11.4 meter by 15.7, so 108 tatami mats, and it was drawn with the best ink on a very thick Japanese paper. It was created in the gymnasium of an elementary school in Hokkaido, and it took the artist just under 2 years to complete. So what are they talking about? 11.4 by 15.7. Where do you put that? Well, you put it on the ceiling.
So, Inuvik, about your question about sun and rain, actually it doesn't have much meaning for Buddhism. It can have some meaning for Shinto, but not for Buddhism. As far as I know, of course. No, not kids. A very famous artist made it, but he had to use a gymnasium to actually make it, because it's so huge. Whoops. It is so big, he needed a huge space. So he used the school gymnasium, but kids didn't make it. An artist made it all alone, free-handed. Let's go for the Insta picture again. We can try a different angle. This can be good as well. Yeah, I have sudden drops of data without moving. In the same place I lose the signal. It goes down to 0, back up. I think it's not only coverage, there is something wrong with Twitch, I think. The Twitch Tokyo servers are having issues, I think. Thank you, Inuvik. Thank you very much. So small details for the pleasure of the place. Look here. You have a small monk praying. Hello. Look at this cute little monk with his spiders. He has pet spiders. You know, it's alright. All living things can live together. It's alright. So this is the basic. Could be better. Many more things to say. But this is a basic visit of the Kenninji. We'll come back to see the other things, to talk more about stuff. We don't have to do it all at once. So when you come back out, you get back your shoes on the shelves, you put them down to the floor, not
not the wood, and then you wear them. If you have issues, no problem. They don't want your desk. They do give you a very long how do you call this in English actually? That's a shoe. So you don't need to bend actually to use it. That's the whole point. It's very convenient. Need to fix something else. Okay. Up. And French chausse-pied. A shoehorn, yes. How? Getting old, I'm losing words. I knew that one. Thank you, Victor. Yeah, my problem is that, without moving exactly at the same spot, I went from full signal to 0. That's what's weird about it. Anyways, so let's do the special summer admission of one of the sub-tampons. We're getting in there. After that, it's going to be time for lunch and move on to the shoreline to meet with Christophe. Actually, yeah, lunch won't be long if I want to make it. So this place is called the Ryosoku Inn. Okay, you can get information on their website. And it's a special opening at the moment. Let me do this entrance again. Look at this. We go through lanterns, through the gate. To the left, we get tigers. On the side of the shrine. So this is a shrine, not the temple, for the entrance. Then you get your temisuya, you have your fortune telling with the MR as well. Kyotography did sponsor for a lot of money. So konnichiwa. すいません、手が少ない。はい。はい、糸リン。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。こちらではい。手をここに出していただくと、はい、すみません、ちょっと体温と消毒が一気にできますので。手がもう2つぐらい。手が入れますね、あとはい。全部で4本入れますね。の方がいい。OK、これはここにつけて、そう。出ました。やっぱりこれ掃除したらセンサー掃除したらいけない。でもちょっと低い。これは両方するの。はい。温度とアルコール。 35.6。これは冷たいかな。ちょっと低いです。
心から近い。写真なんですけれども、はい撮影はお庭はいはうん、お庭大丈夫です。大丈夫ですね。中は、から外にも大うん、丈夫です。はい、中の写真撮ってはダメで途す。中のお茶室の中もダメなんですけれども、はい、わかりました。三脚もちょっと使えなくて、手で持ってはい、この手で持ってのままで。はい、わかりました。それとですね、はい、あと何だったかな、こちらで靴袋を取っていただいて、はい、で靴は中に入るときにお持ちくださいね。はい、わかりました。最後この袋はお持ち帰りください。はい、わかりました。それと、順路ですけれども、はい、そこで靴を脱いでいただいて、靴に入れて持って上がっていただいて、こちらのこっち行ったところに、庭園の出口っていうのがございます、ね。お庭にまずぐるっと回っていただいて、で元のところから建物に入っていただいて、北条から書院という順番で。はい、わかりました。厳密にはございませんけれども。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、So same thing again, guys. We're here, so we take off shoes. I cannot see the chat at the moment. I put my shoes in the bag. So I can show you the garden, but not inside the building.はいの中はダメですね。ガーデンのだけ、庭だけですね。はい。Too many things in my hands. Give me a second, guys. Okay, I'm about to see the chat again. Okay. So I will look at the chat from time to time, but I cannot see it all along because I do have to carry my bag of shoes. Okay, so I need to avoid the inside. And I can show you the garden. So what you cannot see inside is actually they have a statue of the divinity, which I guess is canon, and you usually cannot take pictures of the canon or Buddhist divinities that are in use actually. So it's just a big open room with tatamis only and some place for the devotion. So a nice garden. So we will go walk through it.
could make the entrance on the other side where we go walk now, you know. They have an entrance there. They could open it from there. Would be more convenient. We wouldn't have to take our shoes to put them back on. It would be better. Anyways, so try to find a place. Put my shoes. Wait. Okay, I will do something not so appropriate, but fine. Here you go. That should be good for you. I'm doing something I shouldn't, but they'd make it impractical for me. So they actually have a standing Bishamon inside that is quite exquisite, and that's the main one we cannot take pictures of. So what we cannot take pictures of is this. Okay. And some paintings they do have. Here is a small detail I can share with you. I will do it from this side to avoid doing the reprehensible thing. Okay, just a second, Victor, just have a look at this. You see this stone with black strings on it at the bottom of the stairs. This is a barrier actually. This is to indicate that you should not go through there. It is a sign to forbid you to climb up the stairs. That's how they signal it, with that black string. Yeah. So this is it. Okay, for the rest you can go to sleep. Thank you for your help today. Thank you for sticking with me during the technical issues. I hope things will go better from now on. This entrance is also very exquisite, with a little mount, the little path in the middle. This is good.
So, yeah. So you see all those Japanese people going over there. There is a sign down on the floor saying that you should not get in. It says in Japanese and in English. And still, people are getting in. So, because they didn't use a little stone. Yeah, but the thing is that they are at fault, you know. She gives me the look, but she's the one doing the inappropriate thing. So they did go through places they shouldn't, you see. They went through this, and there was a stone saying, do not go in here. So, you know, I guess in English nowadays we call them Karens. Oh, a big responsibility for Inuvik. So those temples, they live thanks to the graveyard. So when they still have an active graveyard, they are still in business. But when the graveyard doesn't have much anymore, you know, they run into trouble. That's where they get their money from. So why do they do it? You mean the Japanese? You know, not everybody is correctly educated. You know, not everybody knows the proper rules of their own country. Oh, look at this. No, you can't yet. Let me speed up the thing. Look at this little garden. How's that? Bye for now, Victor. Yeah, what about that, Inuvik? Is this clip material? What do you think? Is it any good? See that? It must be exquisite during fall. You see, you have maple trees here. You must have such a nice setting during fall. Must be fantastic. Try to be a bit cinematic. Enjoy the nice connection. Look at that. It only was a short clip. Oh my god. What do I need to do to get a long clip? Inuvik, give me the secrets. Tell me the tricks. So avoid the inside. So with this, it's actually an evocation of the tea fields, where they grow tea. It's the same cut. So let's see, I will try to do something. If I go this way and
How's that, Inuvik? So you come here to pray for your ancestors, your family members who passed away. I think when you come pray for them here, you do feel something. Here, guys. This is good. So now we need to avoid. Whoa, that was a big one. So we cannot go there. So no interior. So okay, we are good now. And on the other side. So they have tea rooms as well that I cannot show. Oh wait, this door. I think it's something to be. Can go from a bit further actually. Let's go in here. Yep. Up. So we were supposed to be in, they were supposed to do this and then turn right. You know, they just crossed things they shouldn't have. Temple meant for us to go that way. So I have to go through the process for the shoes again. Thanks, Inuvik. I hope you got a lot of clipping material. Give you the scene again through the window. Just in order to take my shoes off.
Okay, so I'm going up, showing the inside, not the inside. Come on, okay. You clip with the door, thanks. You read my mind. So we're going here. Nice view here as well. Let's try this. To move from this to here. Okay, good. So then, I'm sorry, you will have a bit of a hard time. I will put you to the ground to go through the building. So all you will see is my feet. That's a very nice spider. Right too. すみません。あとまたぐるっと回っていただいたらあそこが上がりますので。Et quand on demande en japonais, ils acceptent beaucoup plus de choses. So this is a place to not go. Gardens. Gardens I can show. That building actually with all traditional buildings with a small vegetation in front. That's very nice. Let's enjoy that while I try to put my shoes back on again. So here we are. Sorry, the image will not be stable because I need to use my gimbal hand to carry stuff. Look at the roof of that on the right. Look at the bending roof. That's fantastic. Look at this. You see how it's bending? That's grand. One shoe done, one more to go. Okay, here we go. So we're going out. ありがとうございました。Okay, so we are in for a walk and lunch in a very limited amount of time.
12 clips? Wow, Avec, you're overdoing yourself. So let's see, how will we deal with lunch? So this Yokosuin temple visit is actually not worthy for you, even if you come when it's open. 1,000 just for this is way expensive. So even if you find that place open, I do not recommend to go visit it. It's worth the time, but it's not worth the money. So let's find a lunch solution around here, or between here and our next destination, which is a Sholen, where we meet Christophe at 1. So yeah, the asphalt in this road is just disgusting. Give us back the pavement, please. Please, please, please. So some clients going for the geishas. Nice. It's usually a big waiting line, so it's good to enjoy it at the moment, definitely. I would do it if I didn't have the appointment at 1 with Krikri. Oh, I have been kicked out of the chat again. Okay, let's use a different solution for it. Okay, I should be back in with this one. So this is this big red place. It's what we call an auberge in French. And it's been there for centuries. High-end place. You know, not everybody gets in. So I think I will do something terrible, but I might go eat in a quite bad place, like a cafe, in the hope to get plugs to charge stuff.
So let me check the trolleys. They do have food. And do they have plugs? まあ、あれだよね、その順位を設定しておくってことだよね。I'm not sure they do. 多い継承権の中でさ。No. They don't have plugs, so it's a no-go for me. Oh, they do? Someone? Do they put? Oh, they do have plugs here. Okay. Yeah, it will be kind of Japanese, but not, fantastic Japanese. It's going to be cafe food. But I need plugs more than anything else. Let me move one over to not bother people. Okay, while I order, I will leave you with some some kind of a view while I go order stuff. Okay, I'll be right back with food. Okay, I'm back, guys.
So here we go, and this we will replace this one. Actually no. So lots of things to deal with. So I hope you still enjoy the place we just visited. I will give you my face in a few seconds, but okay. I hear you. Je te vois, Inuvik. Okay, one thing charging, the other one charging. The rest is still good to go. That extension, rotation, and we're good. Okay. I take the mask a bit. Oh, there's one more thing I need to think of. Yeah. This guy doesn't need charging yet, so I will not push it. Thanks. The day is pretty hot actually, you know. It's so for the afternoon we will start by being at 1 as far as it's gonna be. I have to hurry to it. We are gonna meet Christophe at 1 in front of the shoren. We'll do the shoren with him. It will probably take 1 hour or so. After that we'll come back to the Yasaka Jinja, and I think it will be 4 by the time we're finished there. So yeah, 7 hours go fast, you know. Let's say you take 1 hour out of this because of the technical problems of the waiting, but yeah, we did like 1/10 maybe of the area. We're gonna be here quite a few times because we went through Gyeongkobu. We didn't see the Gyeong corner because it's closed. We didn't get to any other place so far, right? We did 2 temples plus the street, the 3 temples counting the one on the street. We just walked a little bit around to enjoy the view on the river. Then Keninji, you know, if you pay attention to details and things, take pictures, enjoy the Zen feeling, you know, it takes time. I rushed a bit the second one because, you know, with the video it was not possible to actually enjoy it properly. So yeah, 7 hours go fast. Can I see you now? Yes, I can see you now.
So that lunch is not Japanese in any ways. I'm eating bolognese spaghetti. And having English tea. Okay, they don't give the lemon. I need to go fetch the lemon myself. Wait a second, I go get. Okay, there is actually no lemon. Touch your elbow. Touch my elbow? Okay, sure. Which one do you want me to touch? I hope it was not for a timing, because, you know, I was gone. You can see your messages, but you cannot assess the delay with me right now. Yeah, I told you, I can see your messages. I saw them on the other platform and I saw your messages here when they came back. Yeah, I guess you have chat issues. I do have the same kind of problems when I'm watching someone else. I feel your pain on that. Update is not that great. So, industrial bolognese spaghetti, you know, not so local, but the Japanese are very fond of Italian food, so they love noodles. So. They like la pasta as well. Hello, Red. It's hard to get ramen in Kyoto, you know. We don't have that many places, especially here. I would need to go closer to Pontocho. I would need to cross the river to get ramen. But actually, I like ramen more than ramen, so it's ramen but cold. That's what I enjoy most. But regular ramen is way too heavy for me. So basically, I have 20 minutes left here before I must leave. I will take the full 20 minutes to recharge what needs to be recharged. Problem of bolognese is always the sauce. That doesn't stay where it should. Really? How did you eat your cold ramen? What did you eat it with? You had cucumber and ham and chicken, a bit of egg, a strong sauce.
Or you just wanted to make the joke? If it's an actual deception, you know, I will treat you with one good one when you come. Lemon are very nice, especially by this weather. Okay, let's just charge a bit this. Oh, I thought that was USB, but it's not. I guess. Okay. We'll try this one. Just sauce. That's it. No vegetable, no egg, no meat with it. Just ramen and sauce. That's not a dish. It's like the bottom of the trash. Yeah, actually, you might have got cold ramen, which is something we would never order. And you need to go to a place that does ramen. But after that, zaru soba and zaru udon are actually good. So that's cold udon and cold soba that you will dip in your in a dashi, basically dashi and shoyu, and you will often have beside it a bit of tempura or something. It's pretty good. Had we had time to go to Kiyomizudera, there is a place I love to go to eat, where I take the zaru. It's good. I think unfortunately you went to a bad place. Those spaghetti are not that bad. You know, it's fair. Not an exquisite lunch, but it does the trick. You do not complain after. Well, if you're a big eater, it's not for you. It's not much, but. Long time ago, strange, yeah, okay. Better luck next time. It was a long time ago in a galaxy far, far away. Where you expected to find your estranged son. It happens. Hello, crab. Thank you. Okay, I didn't come here for the food, I came here for the plugs, so you know. Can't complain. Still, I wish I could, but there is a small house between not big, but between buildings right in front of me. I should show you that. Where is my inversion? Here we go. Look at this small house stuck between
buildings. So yeah, we're in Kyoto today. If you want to see the different locations I was trying to go to, but we didn't get to do much of it. Here is a map where you can see all the interesting things of this area that I would have liked to do today, but I will do only a tenth of it. Now we're taking a break to charge. So I had, to make a decision to go to bad food and plugs or no plug and good food. The plugs came first. Thanks a lot, Enric. Thanks a lot. It's always warming. Thanks a lot. So I think we'll try to have a nice tea time for the end of the stream. We go to the Shoren, we come back through the Yasaka. We might hurry a little bit through the Yasaka, and we will try to go to Hanbi, which is a very nice cafe in the Gyeonkobu. So we'll try that. It's a nice place. If you look for it on Instagram, you will see nice pictures. You have a set where you get 5 glasses of different teas with 5 different corresponding cakes or desserts, let's say, to be generic. So you have like 5 small drinks, all with a different taste that go very well with a small cake that is with it. It's very exquisite. I enjoy going there. The decoration of the place is fantastic, classy and classic. It's very, very nice. So we'll try to make time to go there. Hopefully they are open. I didn't check. But yeah, we'll try to finish with a bit of a climax with that. I think I still have the budget for it, so it should be alright. Let me see. Yeah. I think I still have enough cash on me to do it. So if they do pay, I may even, pay with pay at the end. Have you been to a sake bar and did you try an exclusive sake? Sake bar, yes, I did. I did quite a few times. There is a very nice place in Fushimi. In Fushimi, you do have a few sake breweries there, dating a few hundred years back. And I've been there. I've tried the different sake they offer. So some of it is a kind of a limited production sake, and also in the same city you have kind of restaurant that is divided in different styles, and you can make Nihonshu degustation. So I went there with clients a few times. The set is either, how many was it? 6, 12 or 18 different sakes, I think, you can try. So you have a small glass of each, from the driest to the sweetest, and it's very enjoyable. I will take you there with the stream sometime soon. It's a really enjoyable place. Inside really feels
old and authentic. It's I enjoy it a lot. I take clients there, so we will go there. And also I did the new sake delivery in March 2 years ago in Fushimi still. So they have an event in the Shotengai in the mall, and different places you buy a card and you can taste 3 or 5 according to the price sake of the year, newly released, and it was a very nice experience. I also went to a professional explanation of sake, still in Fushimi. The place for sake is Fushimi around here, definitely. And I got explanations about why Fushimi got so famous with sake, and they made us taste a few sakes as well. So I guess this event might happen once or twice a year. That would be my guess. So yeah, I do tasting and things. And if you go to Fushimi, for example, and you visit Geikeikan, which is a sake brewer, old one, it used to be the imperial sake provider. When you buy your entrance, your ticket, you get 1 small bottle of sake, a very usual sake, but to drink, not a kitchen one. And when you finish the visit, they make you taste 3 different drinks, 2 sakes and 1 wine, a plum wine. Have you ever spent 5,000 yen on sushi? Exactly 5,000? No, never. Have I spent a lot of money on sushi? Way more than 5,000? Yes, I have. Quite a few years back with my wife, we went to a sushi bar in, where was it? It was in Osaka, around Honmachi, I think. And it's one of these places where you don't choose your sushi, they decide for you according to what they have and what you look like and what you feel like. And it was way more expensive than that. And it was a very nice experience, really. It was my first great experience of Japanese high-end cooking. It was very exquisite. It was like, I think it was when I was in my first employment, so it was 15 years ago or more, between 20 and 15 years ago. It was during my first 5 years, and it was just an experience. I saw a new Japan when I had that. It was, but we actually didn't keep on going to such places. For anniversaries and stuff, we more likely go to French restaurants in the last years. Yeah, we've been doing that. Even though we went to a Japanese one, but not so expensive recently. Oh yeah, we did know it would be expensive. Yes, we knew before. We didn't know how much, but we knew it would be expensive. It was actually my father-in-law who sent us there, basically. So he did tell us how much to bring with us in cash and stuff. We were warned. It was not out of the blue. We went there on purpose to celebrate, and we knew it would cost an arm. We would have not entered the place without knowing what it was. It's a kind of place you enter because you know that's where you're going. You don't go there just by mistake or, looking for a place. No, it's a very specific place. I wonder if it's still around. It should be. But 15 years in, maybe the chef, moved on. I don't know.
My tablet is not charging that fast. It's a simple thingy. Sucks a bit. What time is it? 5 more minutes before to go. The phone is charging on the battery. The gimbal is still in the first third. So, you know, we're good still. The battery charging the phone is half done. So, small concern, not that big of a concern. Not that bad. I'll get rid of my tray. I'll be right back. Does your wife like France? Yes, she likes to go there on vacation, but doesn't want to stay longer. You know, she likes the things done properly, and we had too many experiences in France when it was not done that way. So, yeah. She enjoys going there on vacation. But, yeah, she won't stay more than a month. Actually, I'm not sure I would be able to stay more. Even I, you know, some stuff I've seen in France doesn't reconcile me with the country. It's not good. Bad experiences. It's not good experiences, it is bad experiences I got. So the Wi-Fi is fine, doing okay. So I can take this away. Okay, the tablet tells me it will take 3 more hours to charge at this pace. So I will put it to charge in the bag actually. I might take it out a bit later. I was lucky enough to have a third screen that I'm using now, which is full, so I'll take the benefit of this and leave the tablet to charge in the back. Take this away. Yep, I'm going to keep that on these things. Put that back in. Okay. Mask. Hat with a secret trick for temperature control. How good looking am I in there? Put that in the pocket and we're good to go. Yep.
to see what's the belly of an athlete. We athletes look that way. Oops, okay. Here we go. Look back this way, and we're going. Tom Cruise home. You will have to find one nickname that sticks in avec. You know, we are trying too many. You need to go for one. You need to stick with one nickname. And not a bad one, yes. The algorithm says your belly has a 79% chance of following the curvature of the Earth. Really? Come on. I was aiming for the 80%. I'm disappointed. I actually lost weight. I lost like 7 kilos in the last 2 months and a half. So we'll come back to the Yasaka Jinja on the way back. That little thing over there at the end of the famous avenue of Kyoto. That will be on the way back. So I don't have Google Maps. I have to find the shoreline just by memory. Been there once. Been in front thousands of times. But will I make it? Yeah, and I've done it just fasting, nothing else. So, you know, I have good hope it will stay. How long since you've been back to France? Actually, I've been back quite recently. I went back in the summer of 2019. So it's pretty recent. Before that, it was 2013. So, or maybe 2012 even. Because 2013 might have been Brazil actually. So maybe 2012 before that. I don't go back that often. I didn't feel the need to go back to France because my parents came over often before. They won't as much from now on, but they used to come often because my brother was living in Japan as well. So they would come see both of us. Now that my brother went to a different place, different country, they won't come as often, but I will send my kids more often, I guess.
It's more important for my parents to see my kids than actually see me. Talking to me on the phone these days is enough for my mom. She knows how much of a pain I am. You have very nice restaurants to the left here. Pricey, but famous. And when I say pricey, you know, it's not really that bad. Their most expensive meal would be around a bit less than 9,000 yen. Yeah, my brother was in Japan before, and he lived here a few years. He does have a Japanese wife as well. So my parents get connection with Japan for a while now. Yeah, you know, the hot tub girls, they have bikinis. For me, what I know, you know, my strong point is my belly. I get touched. Really, I get harassed by some people to touch my belly and rub it and rub it and rub it again. I got rubbed at the supermarket recently, like 2 days ago. For good luck, yeah, for energy and things. Everyone has his own thinking. Coming out of the Maruyama Koen and moving on to the Tion. No, it's mostly elder women. Can't get all of it. You can't get everything, you know. My wife knows about it. She tends to do the same when she's excited. We'll stop for a drink. Because I said I would like 2 hours ago. Almost 3, so let's content the previous viewers with content they asked for. So basically I will choose between very dark, strong green tea or lighter drink green tea. This is regular, this is stronger, so I go for the stronger. I traumatized a tea ceremony instructor once with the way I drink green tea. The woman, you know, makes the tea ceremony and drinks matcha all the time. And when I showed her the way I was drinking matcha, she just, you know, fainted. Is tea without mint good? It's just green tea. It's not herbal tea. It's green tea, so it does have a taste by itself. After I do mix mint infusion and green tea, but that's me. Green tea does have a taste. It's bitter if you make it too strong, so you have to be careful. But yeah, Japanese do not have mint, so they don't do that.
people of taste like me do mix green tea with mint. We are not going here, but I think this place you might feel he got PTSD. Inuvik, don't you think that you want to clip this? Can I take the 2 minutes to cross over to make a wider shot? This is a Tionin. Place very interesting for its bell. Here we go. The wider shot. I will do a traveling. I will traveling in it. Okay, we are good. I go traveling in. Okay, no, I won't climb the stairs too much. I will go around. Even though it goes up, the road is nicer to climb than the stairs. So the Tionin, that place, is good for the New Year's, because on New Year's Eve they will ring their big bell, and their ringing style is very interesting. It's really a full engagement when they ring it. You can find the videos on internet, on YouTube, and if you have a chance to be front row on New Year's Eve when they do it, it is spectacular. Clipped, thank you. Give me a second, I will try to go a bit lighter before the rest. I will stop charging for a little while. So this is a wall, very interesting. Actually, those white walls are interesting because traditionally they use seaweed to make the paint on it. It is gyps and some seaweed that they mix to make the white of those, and it's slightly fireproof. It makes the wall fire resistant somehow. So that place we saw now, that's the Tionin. Here you have
the explanation of the ground. Okay, so the big gate is here, and we are here. We go to a temple that is over there. So you see, it's a big complex. Not the biggest, but it's a big one. That entrance, you know, is not that shabby either. Look at this. Quite respectable. So we keep on going. We'll go on the... Oh, wait. The foundation of this... We don't take the petit door, we go to a different place. Look, this is like the base of a castle. Still the same Chion in Tampon. It's an impressive place. Okay, I have 10 minutes. That lady found a sub-temple that just feels right. Look at this. Isn't this a good trip? So, this is to go upper on the hill. We're actually going to this one there. And you go up the hill to see the mausoleum of Emperor Hanazono. So it will not be for today, but look how how interesting it is. We'll be back. Yes, it is pretty. It is pretty of the prettiest. Did I do something stupid? Yes, I did. Okay. Didn't have much consequences, unfortunately, but that was stupid. You should not put a wet bottle with your pocket Wi-Fi. Not a good idea. So we are going to the shoreline, we are going to this place.
opposite side you get the Yamanaka Cafe, which is a pretty nice 19th century experience. I do recommend it. It is once again exquisite. It's closed today, so there won't be no fun, but I do recommend it. So there you went. So we are to meet Christophe here. All of a sudden I'm thinking, is it Colin or Christophe? I forgot. I think it's Christophe I messaged to. If I make confusions, that's not good. So we are going there. Ten minutes early. That's a small bottle. I love green tea. The bitter the better. Half a liter gum. So we're in front of the Sholen Inn, waiting for our guide. You can have a little look at the entrance. Ever had something stolen in Japan beside an umbrella? No, never, anything. But I'm still careful, you know, I don't reserve my seat with my iPhone. Salut! I don't reserve my seats with my iPhone on the table and stuff like this, so I never got anything stolen. They didn't have the chance anyways. So the Sholen Inn Temple is one of the 3 Monseki temples along with the Sanzen-in and the Myoho-in. Yeah, temple. Another name of the temple is Awata Gosho, the Awata Imperial Palace. So here you go for your explanations. You can clip it. Eh oui. Ça va bien toi? Ah, il fait chaud, ouais. C'est pas trop vide. Tranquille. Alors attends, faut qu'on fasse les petites présentations d'abord avant de. Ah, tu filmes? Ah, je suis en live depuis ce matin. C'est bon. Bah, je suis bon, t'inquiète. Eh. Ah, c'est bon. So he's French, speaks Japanese fluently, knows Japanese well, knows Kyoto well. His name is Christophe,
And I will be translating in English, but he will be explaining only in French. Okay. It's difficult, I tell you that. So it's okay. You will do French. I will do English. It's fine. I will just leave you speak French. Finish your content because we have French speakers, so they can get it directly. And I will translate after that. Let's do the questions in French for first. Christophe, qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à Kyoto? Je suis là à Kyoto pour la beauté de la ville, pour le bouddhisme et pour les montagnes. D'accord. Et pour ma famille aussi. Et pour ta famille, accessoirement, mais que tu as trouvé sur place du coup. Voilà. Oui, il y a quelques tu vois, années. il y a quelques années, tu vois. Je suis là depuis 10 ans à peu près. Depuis 10 ans, c'est pas mal. Depuis 10 ans. Toi, t'es là depuis, 30 ans, non? 20 ans, on se calme, dit gamin, là, dit tout de suite. Les insultes qui commencent dès le début. Donc on nous dit hello Cricri. Hello. Et comme boulot, tu fais quoi? J'étais guide dans une ancienne vie. Dans un vie Covid. Sinon, je fais de la traduction. Je travaille aussi pour une boîte en ce moment qui fait du holoshi de la lac. Ah, d'accord. Lac, kintsugi et tout ce qui est technique de réparation traditionnelle sur Kyoto. Pas mal. Des petits trucs qu'on vivote avant d'essayer de... Voilà. Mais sinon, quand tu es guide, tu as une particularité quand tu es guide? Est-ce que tu aurais des qualifications particulières? Oui, je suis habilité. Je suis guide pour Kyoto. Tu es guide, guide officiel. Tu es guide officiel pour Kyoto et Otsu. Kyoto, Otsu est la troisième, ça? Et Oji, d'accord. Oji, ça dépend un peu de tout là. Voilà. Et c'est un diplôme qu'on obtient facilement, comme dans un paquet surprise, sans parler japonais? Non, pas du tout. D'accord, on est d'accord. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une formation. Donc, tu es pris sur dossier, il faut déjà parler japonais. De toute façon, tous les cours sont en japonais, les formations sont en japonais. Et une fois que tu l'as, en plus, ce qui est bien avec ce diplôme, je te conseille de passer un jour. Ouais. Ils font le même sur Nara, c'est pas mal. Ouais, mais tu sais quelle est ma spécialité, moi, et donc il n'y a pas. Oui, ça va. Faut bien le faire, pousse-les, va voir. Faites-le, voilà. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a une formation en continu. Là. Tous les mois, tous les 2 mois, je fais une formation. En plus, cool. J'étais à Otsu avec l'office du tourisme, ils nous font visiter la ville avec des guides pros aussi. Ça permet de toujours se former, toujours d'être bien. C'est découvrir plein de trucs parce que des guides, moi au-dessus, je connais pas tant que ça. Ouais. Et avec des guides, il y a des mecs qui te présentent, qui sont là depuis des décennies, qui ont toujours vécu là, c'est génial. Il y a des formations comme ça qui sont vraiment sympas. Si c'était accessible aux Pékins comme moi, ce serait cool. C'est accessible à tout le monde, il faut parler japonais. Oui, ça c'est pas japonais, t'as un minimum de connaissances. De toute façon, t'es guide aussi, donc. Ouais, enfin, on va dire il y a guide et guide quand même. Oh, de toute façon, je suis Tenjoin. Passionné, ça va. Ça va, oui. Ça. Tu t'es perdu aujourd'hui, mais... Je me suis perdu, comment ça, non? Je suis pas perdu. C'est pas par là. Ah oui, c'est pas par là, Osaka. Non, mais je suis venu à dessin. Ah mais tu vois, après, je t'ai montré les camphriers, t'en as 5. Les gros camphriers, là. Mais il y a des arbres, ils ont quoi de spécial, les arbres? Ils ont quoi de spécial? C'est que c'est des camphriers qui ont à peu près 700 ans. Surtout, ils sont classés trésor national, je crois. Ah ouais, mais ils ont été peints dès le début du XXe siècle. Il y a des artistes japonais, J'avais vu une expo, je sais plus le nom de l'artiste, il a peint ces camphriers, ils sont peints depuis des... So camphor trees, around 700 years old, you know. Et lui est magnifique. Celui qui est à l'entrée, ils l'ont coupé il y a 3-4 ans. Ouais. Les branches allaient jusqu'au bout. Il était magnifique. Je sais pas pourquoi ils l'ont. Tu t'en souviens? Il devait être malade. Hein. Il devait être malade. So, you know. Les camphriers font partie du... Hello, Spyco. The camphor trees, you know, 700 years old, starts to be quite interesting as a tree, and they are national treasures, actually. So we'll have a look around the back. Oui, non, je l'ai lu, c'est sûr. Ça sent bon. Ça désinfecte aussi, ça a une valeur. Ah, c'est comme le shiso, c'est magique. C'est un peu comme. Ça fait un moment que je suis pas venu, je suis content. C'est bien. Je t'ai dit, on va au Sholen. Ça fait au moins 2 ans que je suis pas venu. Pour tout te dire, j'ai dû venir il y a 10 ans, une fois. Ouais, c'est un de mes temps, je suis pas venu en clientèle. Ouais, t'es pas venu en clientèle? Non. T'as raison, je sais pas. C'est un temps qui se fait, il y a les light-off. Ouais, j'ai pas de combinaison qui marche bien avec, c'est pour ça. Donc on commence avec un petit jardin sec, tranquille. So it's a Japanese garden, dry garden. You do have, you know, the echo in the water with no island. You have the stream around the island, lantern. The 2 colors of stones. Comment on dit galet en français? En anglais, j'ai oublié. Galet? J'ai oublié. Ouais.
L'arbre qui donne du chorizo. J'ai pas oublié ma carte. Hmm. Ça te dérange si je te fais passer pour mon Bah client non, je t'en aujourd'hui? prie, non, c'est fait exprès, C'est oui. cool. C'est pas le problème. De toute façon, des fois je passe seul, mais souvent il faut des clients maintenant. Ouais, c'est mieux d'entrer en clientèle. De toute Ça passe une fois sur deux. Ouais. Il y a des temps qui sont sympas, il y a des temps qui sont pas. Moi, je fais ça avec Jean, des fois, quand on fait des journées. Il y en a un, on fait à tour de rôle. C'est le tour de rôle, vous avez raison. Mais on n'a pas une jolie carte comme toi, nous. Ah bah. De toute façon, je vérifie pas. Ouais. Bah moi, elle est faite moi-même, la mienne, et la plupart du temps, ils disent ah ouais, d'accord, bah, de toute façon, on sait pas à quoi ressemble un vrai, donc ouais. C'est ça. Hop, les instructions, les gens. Hein. Please take off your shoes on the concrete floor, not on the wood. You people. Always good to remind people about that. Tu fais de la pédagogie. Beaucoup. こんにちは、すみません。何をやってるんですか。はい、すみません。いくらですか。はい、500円か。はい。すみません。はい、こちらです。ありがとうございました。ありがとうございます。Hop. Attends, une seconde, je suis arrivé de l'autre côté. Donc on a un petit ticket qui est sympathique. D'accord, il est bien joli. Simple mais joli, à la japonaise. Ah, Pebble, merci Nelly. Et vous avez The History of the Shorenin in English and the explanation of the garden of the Shorenin. So, 2 sides paper. I put those away and we can go. Ouais, il y a 10 ans, avant que je sois guide. Tu fais visiter le Chiom des fois? Tiens, ouais, j'emmène les gens sur le domaine, mais pas dans les bâtiments. C'est vrai que le Chiom est bien, mais là t'as jamais personne. Ouais, Même en saison touristique, t'as jamais personne. Le jardin est magnifique. il est coté, c'est sûr. Moi, c'est juste que j'ai du mal à l'intégrer à autre chose parce que ça fait un fin de course en fait. Tu fais la fin de course, ouais, si tu viens du ENG, ça peut se caler sur la fin de journée. Ouais, mais je fais pas le Heian, donc. Ouais, je pas là. Tu fais Higashiyama, ça peut se caler. Tu vois, je fais Kenninji, Kiyomizu, toute cette zone-là, et donc Kodaiji, Entokuen, et donc arriver ici, c'est loin en fait, c'est complètement dehors de mon. Donc on a un petit peu de merchandising d'abord. Hein. Il faut bien faire vivre le temple. Hein. Alors, on a aussi 0 réseau. Alors, attends, faut que je revienne vers l'entrée pour. Okay, maybe we're back. Very, very low rate. Bon, ça y est. Okay, I will go slowly on there. Ah, dis donc, oh là là, dis donc. Ça marche. Non. Ça marche pas. Ouais, je suis à 500 kilos au lieu de 3 megs. Je suis à 1/6 de bande passante. Faut qu'on reste le plus près possible de l'extérieur. Ouais, tu vas. Attends. Vas-y. Matt.
Et il nous laisse tout prendre en photo. Ah oui, si, c'est pour ça que c'est bien. Oh punaise, ah ouais, non, j'avais jamais Même la statuaire là-bas, elle est bon. La statuaire elle est cachée, enfin le mandala il est caché. Ouais, mais la statuaire elle est visible et t'es derrière, t'es tout seul, t'es peinard devant toutes les statuaires. Donc tu peux. Oh punaise. C'est pédagogique. Bien. Ah ouais, dis donc. T'as jamais grand monde. Ah ouais, non, ça, il a rage de fou en fait. Alors c'est censé être qui? Hanazono? Hanazono il est enterré là-haut. Ouais. Hanazono, je sais pas s'il a été ici. Il y a Non. un empereur, je crois que c'est du. Alors c'est Ottawa celui-ci? Sakuramati, je crois. Go Sakuramati. Go Sakuramati? Qui a été il y a un pavillon de thé où il a eu son shoin si tu veux. Ah d'accord. Son shoin était là-haut. Mais ce temple-là est important pour la Tendai, si tu veux, pour certains moines de la Tendai. Par sa position aussi, tu vois, il est à Wataguchi. On est juste à Wataguchi, t'as le Tokaido qui est arrivé là, directement. Il était temple comment tu traduis Monzeki en japonais? Temple impérial. Ouais, temple impérial, on va dire en français. C'est mieux. Enfin, disons que le supérieur était soit un aristocrate, soit un membre de la famille impériale. Voilà. Avec mon réseau, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de monde d'un coup. Ouais, on va aller ça dans le... Oh punaise. On va faire le tour tranquille. Si on se fout là tranquille, ça devrait aller. Pour arriver à poser le truc. T'as récupéré le réseau? Ouais. Ça passe. Est-ce que je vais récupérer les gens? Ça, c'est une autre histoire. Ça doit être chaud. T'as assez de batterie toute la journée? Ouais, pour le moment, ça va. Puis j'ai mangé n'importe où pour avoir des prises. Ok, oui. Obligé de manger au Tulises. De Guillaume là? Ouais. J'y vais souvent les matins. Quand j'ai des clients, tu vois, je bois mon café. Ouais, pareil. C'est pratique. Et tout en verre. Mais C'est ce truc ouf. mais pour bouffer, quoi, c'est pas le paradis. C'est clair. La mousse, Elle est cuite. Hein. Ouais. Ils l'ont pas repatché encore. Non. Le jardin, il est ancien ici? Jardin, il a été composé par Soami, il me semble. Soami qui a fait le fin 15e, début 16e. D'accord. Soami, c'est celui qui a fait notamment celui du Ginkaku. Qui a participé avec Yoshimasa à faire toute la culture du Higashiyama, c'est un Higashiyama Bunka. Et il a fait ici, il a fait donc le Gin. Il en a fait un autre à Higashiyama aussi. Enfin, c'était un peintre, calligraphe, poète. Oui, la totale. La totale. C'est lui qui l'a composé en partie. Après, je sais pas qu'est-ce qui a bougé exactement au cours des siècles, tu vois, c'est comme tout. De toute façon, le temple a cramé à Onin Nolan, donc fin 15e il crame. Et je crois au 19e siècle, fin 19e aussi. Ouais, dans les guerres de religion, il a dû s'en prendre un coup aussi. Ouais. Je te dis surtout Onin Nolan, mais après je sais pas pourquoi il a brûlé fin du 20e. Il a pas brûlé entièrement le fin du 20e ou fin du 19e 1800, fin 19e, pardon. Fin 19e, bah, c'est quand ils s'en prenaient au temple bouddhiste pour la séparation des cultes. Ouais, si, ouais. Comme ils ont. Mais peu de temples ont été brûlés, mine de rien, à cette époque-là. Tu vois, la plupart des temples à Kyoto, enfin. Tofukuji a brûlé quand même. Hein. Tofukuji a brûlé en partie, mais pas autant qu'à Onin. Oui. C'est qu'ils ont quand même, Ils ont quand même perdu leur grand Bouddha à Tofukuji. C'est vrai. Rien que ça fait mal. Quoique le temple qui avait à la place du musée national de Kyoto, là, le temple aussi, était aussi, il y avait un grand Bouddha aussi qui a brûlé. T'as les photos où il reste les cloches et tout, c'est fou. La cascade, il y a
une cascade, elle est là-bas, mais elle est tarie, je pense. Peut-être qu'elle est artificielle désormais et qu'ils la coupent de temps en temps pour préserver l'eau. C'est possible, ouais. S'ils ont pas... Ce que j'aime, c'est voir là. Pendant le light-up, c'est bien, ils illuminent la bambouseraie, là, c'est sympa aussi. Donc si vous voulez voir une bambouseraie, en plus, il y a une bambouseraie là-bas au fond. Et donc sur les intérieurs, on a quoi? Déjà, on a la preuve que c'est un Monzeki. Attention à la tête, hein. Voilà. Donc on voit que c'est un Monzeki parce que l'empereur est venu voir ses cousins. C'est ça. On voit l'air de famille. On voit l'air de famille. Oh bah écoute, ouais. Ils ont la même chaudron, les mecs, arrête. Les aristocrates, ils n'étaient pas nombreux. Mmh. T'as le Sutra du lotus, là, comme c'est un temple de Tendai, t'as un bout du lotus. T'as des lotus, bien sûr. Ouais. Je crois qu'il y a les petits poètes. J'aime bien les Fusuma, ils sont beaux aussi. Ils sont bien travaillés. T'as les 36 génies de la poésie de la période Heian, considérés comme les plus grands poètes de leur temps. Ouais, enfin après ça, faut aimer le style, quoi. Après, il faut aimer Je le suis un peu waka. hermétique, voilà. Moi, je suis hermétique, quoi. Pas waka, tu vois. Le waka, à la rigueur, pourquoi pas. C'est le haïku, je peux pas. Je suis pas très fan, pareil. C'est pas quelque chose qui m'a... Après, moi, des fois, il y a des waka, ils sont connus. Je trouve que c'est un peu du texte rageux, mais bon. Après, le problème du waka, c'est que si tu le lis en traduction, tu perds beaucoup de sens, dans le sens que la plupart des wakas sont religieux. Si t'as pas une culture de l'époque, si tu connais pas le Sutra du Lotus, il y a souvent un double, triple, quadruple sens dans le truc. Donc, déjà, que tu loupes. Si tu sais pas ça, tu rates la moitié du truc. Mais tu sais, moi, avec le Daikakuji, il y a le sutra qui a été... pas le sutra, le mantra, le Tanka qui a été écrit au moment de la prise du... Ouais. C'était pratique. Je fais la même chose chez moi. Quand je m'achète une maison, je fais la même chose. J'attendrais de ne pas avoir de mots, mais de ne pas avoir de petits-enfants non plus. Parce que là, ça me ferait chier qu'ils passent la main à travers. Pareil, ma petite, c'est pareil, tu vois. En ce moment, elle me tue, quoi. Tu m'étonnes. Bon, j'ai une connexion qui tient pas, donc... Les sons pour les... Chaque fois, je cherche qui notre Solayuki, tu vois qui c'est? Pas du tout. C'est le plus grand théoricien de la poésie du waka. C'est celui qui a préfacé le Kokinshu, qui est la première anthologie de poèmes en japonais, au début du Xe siècle. Jusque-là, c'était du kanbun, du chinois classique. La première anthologie en langue japonaise, parce que ça marque un peu le début de la culture, la spécificité japonaise. Le Japon s'autonomise par rapport à la Chine. Et le Kokinshu, voilà, influencera 3-4 siècles de poésie. Je crois que c'était le Hyakunin Nisshu qui était le premier fondateur. Le Hyakunin Nisshu, c'est beaucoup plus tard, 3 siècles plus tard. Ouais. D'accord, c'est 905 le Kokinshu. Ah, j'avais loupé 3 siècles. Non, attends, plus que ça, non. Le Hyakunin Nisshu, c'est le 15e siècle, début 15e. Non, c'est Fujiwara no Teika qui fait le Hyakunin Nisshu. Teika, c'est 12e. 12e? Il est sur le 12e, ouais. Okay, 12e. Je confonds avec qui sur le 15e alors? Il y en a tellement. Mais Teika, il va avec, c'est la même période que Kamono Chome, c'est la même période que le moine qui a été dans ce temple fondé aussi au XIIe siècle. Il y a un moine qui s'appelle Jien, qui a été Zasu de la Tendai, qui a dirigé aussi ce temple, qui était un des plus grands poètes de son temps aussi. Et qui, notre Solayuki, justement, a préfacé la première anthologie. D'accord. Et derrière, tout a suivi jusqu'au Shinkokin Wakashu du début du XIIIe, etc. Niveau poétique, il y a eu beaucoup de... Il est enterré au Yezan, d'ailleurs, sa tombe était bien tombée. Oh, regarde, je peux faire une vue où on en voit plusieurs ensemble. C'est sympa. T'es bien équipé, quoi. Je suis sur la base, quoi. Si tu veux faire du live, c'est ça la base. Après, il y a beaucoup plus compliqué que ça. Ça permet de stabiliser, ça permet Et après, il y a des mecs, ils ont des GoPro qui sont là, qui sont auto-stabilisés, qui sont connectés en HDMI avec un ordinateur derrière dans le truc.
Tu peux avoir des settings de fou. Ouais, ça. Là, moi, je suis sur juste un pocket Wi-Fi, mais tu peux avoir des machines où tu as 4 SIMs simultanés qui réaccordent la bande, hein, qui font de l'agrégé et tout. Mais je te dis pas le budget, par contre, quoi. Je vais demander, parce que moi j'avais ce problème-là, tu vois. J'ai essayé avec ma GoPro de me connecter, putain, ça me ça 10 minutes, ça me prend 1 giga. Ah ouais. T'as une belle image, c'est très beau, c'est stabilisé, c'est Ouais, nickel. mais pas longtemps. Passant, voilà. Voilà, tu fais une minute de live et puis c'est terminé. Voilà. Donc après, il y a des réglages que tu peux faire, mais faut que ton image, faut que tu la passes dans un encodeur, que l'encodeur, tu le mets au setting qui vient bien avec ta bande passante et tout. Mais tu vois, après, il faut acheter la machine. Après ça, tu as le... Tu vois. C'est un peu compliqué, quoi. Bon. Ouais. Alors, c'est un Manzeki, mais il n'y a pas de Usubali. Non. C'est vrai, t'as raison. Attends, il n'y en a pas. Ah, Si, ça doit en être. Mais... Oui, il y en a. Ouais, c'est récent, ça regarde. Je suis même pas sûr que ça y était il y a 2 ans. Mais là, c'est du Guiso. Vas-y, là, tu vois. C'est pour ça que la Matsijoko. Pourquoi on l'appelle, ce que je te disais tout à l'heure, on est à Watagochi, on l'appelle le Awatagosho ou le Watanomiya. Parce que tu avais l'empereur Sakuramachi. C'est Sakuramachi. Kogosho. T'as du guillon aussi. Cette peinture-là, elle date de quand? Ils le mettent là ou pas? Je vois pas de date que je puisse lire. Je vois pas de chiffres. Sur du Enochida, ça c'est sûr. Ouais. Ça a quand même 300 piges, quoi. Avec la cascade à gauche, le camphrier à droite. Ou c'est un pain. Longévité. Petite estrade. Avec l'état de conservation ou pas? Il n'a pas été numérisé, ils doivent pas avoir l'argent de Hitachi pour la numérisation. Tendai, je crois pas qu'Hitachi s'entende plus que ça. Je sais pas si, ouais. Bah tu vois, c'est un des rares endroits où t'as pas le panneau Hitachi d'aide à la préservation aussi. Bah tu sais, comme c'est entièrement sur fond privé, si simplement ils ont décidé de pas se mêler à Tendai, et ben voilà quoi. Hein. Oui. Tu sais qu'ils peuvent être des fois un peu tatillons. Le patron soit de lâcher une chose. Et puis voilà quoi. Est-ce que tu sais pourquoi il y a plusieurs estrades dans la salle derrière? Tu as une estrade au milieu, comme si on avait le shogun qui s'installait dessus, et puis ensuite tu as les estrades sur le... La dernière estrade, c'est le Tokonoma, je pense. Ça en est. Sur le côté, et t'as l'empereur retiré qui devait recevoir là. Parce que du coup, l'encoche, l'alcôve, elle est plus haute que d'habitude. Ouais, elle est plus haute que d'habitude, ouais, sur la... Elle est à 2 niveaux d'élévation, alors que d'habitude, elle est à un seul niveau. À ton avis, il y avait quelqu'un qui se mettait au bout, je pense pas, mais ça paraît pas être très fort. Est-ce que tu avais des bureaux? Est-ce que tu avais quelque chose? Bah, tu sais, ils avaient les petits pupitres portables, mais au-delà de ça, j'ai jamais vu quoi que ce soit d'autre d'imaginer par le mobilier. Par le mobilier japonais, quoi. Celles-là, ils y tiennent, hein. Ils les ont couvertes de plastique. Parce que vu la déformation, c'est pas du verre. Je m'en souvenais qu'ils les avaient couvertes. C'est peut-être récent. Hein. Pas les voir, son côté. Du coup, on a des vilains reflets avec le plastique bombé. Ah non, c'est moche. Le reflet du plastique, c'est moche. Non, encore pire en fait. C'est infilmable. Peut-être fait exprès, remarque. Bah, tu sais, ils se protègent comme ils peuvent, quoi. Tu sais, il y a des techniques roublardes, c'est les meilleures et les moins chères souvent. C'est la cascade là. Là, on l'entend. Lucine no Ike, je m'en souviens. C'est le genre d'art qui est le mieux apprécié par des Japonais, me dit Nuvik, oui. Et $6,000 pour un backpack potable. Ah oui. De live. Ah oui. Ouais. Oui, bon. Ouais, tu vois, 600 000 boules. Sachant qu'en plus, ça contient des abonnements mensuels. Ouais.
le live view, c'est non seulement tu payes l'abonnement pour chaque sim, mais en plus tu payes l'abonnement pour le soft. Pour le soft en lui-même. Qui les unit. Ouais. Pour la licence en lui-même. Donc ça te fait 5 abonnements mensuels. Oui, il faut avoir déjà le public. Il faut avoir déjà pas mal. C'est de l'upgrade, quoi. Commencer par ça, c'est de la folie. Le setup de base, c'est Pocket Wi-Fi, portable, gimbal. C'est ce que j'avais dit, et voilà. Pocket Wi-Fi. Moi, c'est ce qu'il me faudrait, Pocket Wi-Fi. Pocket Wi-Fi, moi sur Osaka, j'ai encore jamais eu de coupure. Dégueulasse, depuis que je l'ai. Là, sur Kyoto, j'en ai plus parce qu'il y a plus de végétation et que c'est plus chaud. Puis le réseau est pas bon, quoi. Mais... C'est ce qui me fait chier, parce que moi, je vais en montagne. Tu n'auras jamais. Je veux faire que ça. J'aime ça. Tu vois, comme tu dis, si tu vas dans la pinède là pendant 10 minutes, si ça coupe, c'est pas. Ah, mais non, le réseau, je le perds au deuxième rang de bambou là. Ça part très vite. Donc non, c'est pas gérable. Toi, ce que tu veux faire, c'est une connexion satellite, quoi. J'attendrai quelques années, écoute, des Voilà, quoi. Voilà, ça c'est. C'est l'argent du guide à grand succès qui sera réinvesti exactement là-dedans. L'argent des études de mes enfants. Voilà. Ouais, voyons, là, je suis en train les 2 grands, je suis en train de raquer. Ma préparation à l'université pour le premier. Et pour le deuxième, on est en préparation des concours pour entrer dans un collège-lycée public de bon niveau. Et donc, ce sera gratuit, oui. Ce sera pas cher. Mais par contre, le préparer, ça te coûte le juku, la peau du... Là. Je sais pas, on en est à 400 euros par mois. Remarque, c'est pas aberrant. Ouais, enfin bon, sortir 800 euros par mois juste pour éduquer les mômes. Ah, mais tout seul 400 tout seul 400 un seul, ouais. Ouais, hein. Ok. Heureusement que madame gagne bien sa vie en ce moment, parce que sinon, moi, sans guide, je paye pas ça. Hein. Je me fais un SMIC en ce moment, moi. Ça va quelque part derrière ou... Ouais. Non, attends, on peut y aller alors. C'est bon, je vais montrer un peu le jardin. On va aller tester la qualité de la connexion. Ils ont refait complètement le truc, là. Hein. Backpack satellite, 18 000 $. Voilà, ça, faut aimer la rando. Hein. Ah, mais j'aime la rando, mais pas à ce point-là, peut-être, ouais. Je suis tranquille tout seul, tu vois, j'ai voilà. pas envie de me faire. Je pense que c'est mieux pour toi, en fait, de faire de la vidéo offline. C'est ça. Ouais, vaut mieux la monter, quoi. Oh, le statuaire. Tu vois ce qui est... Tu vois Magie se fait, non. Higashiyama. C'est ça, tu vois. Entièrement refait, entièrement refinancé. Ouais. On va aller voir. Sur le thème. Donc tu vois, ça, il me faut à peu près 3 heures pour le lire. Ouais. Ouais, le problème des termes bouddhiques, si tu les as pas vus, que le Haibutsuki Shaku, ce qu'on disait, voilà, Amétis qui s'est passé contre le bouddhisme, si tu sais pas le lire, tu l'as pas. Tu l'as pas, quoi. On ne sait qui dit. Oh, l'odeur de bois frais. Ils l'ont bien mis. Hein. Un petit peu nu quand même. Un petit peu de peinture, un petit peu de... Ça manque d'ange, ça manque de... Ouais, ça manque de décorum un petit peu. Puis tu as du bois qui commence à travailler au plafond. Bon, ça manque un peu de décorum. La question, c'est le canon, c'est Shotendo. Elle a une tronche bizarre, ta Canon, quand même. Elle a ses vis. Enfin, si, remarque, elle a ses têtes sur la tête, mais. Elle a le. Je suis vraiment pas calé, mais. C'est ce qu'on appelle une Shokanon, mais je pense que... Voilà, oui, ça me paraît pas être le bon stage par rapport à ce qu'ils nous vendent, non? Shoten, en principe, c'est Kangiten, c'est une divinité ésotérique. C'est les deux éléphants. Ah ouais, d'accord, ouais. Ozanzi vers Osaka, t'as un temple qui est dédié à ça. Ouais. Tu
Ouais, ils ont fait l'avancée directe du pavillon, là, ils ont calé là, ils ont refait là. En cuivre? Ouais. Ah ouais, c'est un délire particulier. Ouais, le cuivre, t'en as beaucoup dans les tentes de montagne où les Indes, ils te mettent du cuivre parce que t'as beaucoup d'humidité. Ah, c'est un travail moins. Ils mettent le bois, le cyprès, et derrière ils te mettent du cuivre obligatoirement. Parce que ça prend énormément l'humidité, tu vois. T'as la mousse après qui vient travailler la tuile et tout. Dans 10 ans, il faut le refaire. Ouais, ça faut le faire régulièrement en tuile, le c'est clair. problème, c'est là. Le cuivre permet justement d'avoir une sacrée longévité peut-être de 60, 70 ans dans des zones vraiment... Ce qui est un peu mieux que ce qu'ils ont d'habitude, quoi. So this is a brand new place, guys. Sorry for the tunnel in French. I'm basically studying myself, so... We were discussing the representation of the god, which we were expecting something else, but it's actually a show canon in there, so we were a bit, disturbed by this, but well, anyways. So I just wonder, the roof above us is in copper, so I wonder how the connection will deal with that. Les toits en cuivre, je sais pas comment ça marche pour la connexion internet. So proper etiquette should be to not film first. Tu peux filmer vite fait C'est fait. ça, le fudo bleu. Le fudo. So what you've seen, you will see only again when you come visit. Ça, bien sûr, c'est une réplique. Le vrai est en haut, celle Yudi, qui est le deuxième temple du Shodanin, si tu veux, sur Shogunzuka. Je sais pas si tu es allé, tu sais, tu as une grande estrade comme ça où tu vois tout Kyoto au nord. Non, je ne l'ai pas fait encore. Il faut que j'aille le faire. Vas-y, l'original est conservé là-bas. Ok. Là, tu te rends pas compte De la taille du truc. surtout des couleurs. On a l'impression qu'elle est en sang là. Ouais. L'original, je l'ai vu qu'en photo, l'original. Ils doivent l'ouvrir, ils doivent le montrer, mais comme c'est comme c'est du fil dessus, je sais pas si c'est un Fudomio aussi celui-là du coup. c'est un Fudo. Fudo avec les aussi. Tu vois les Fudo, ce qui est fou avec lui, ce qui est marrant, tu vois les flammes, derrière, t'as les oiseaux. Tu discernes les têtes des oiseaux. Ah ouais, je vois le phénix, ouais. Tu vois les phénix? Ouais, au-dessus de sa tête, qui courbe, la tête elle est vers la gauche. On a au moins 3-4 sur... Ah ouais. Oh, c'est con que je puisse pas vous montrer ça par contre. Il est spécialiste justement en statue bouddhique. Tu peux déterminer à peu près le siècle où ça a été fait par rapport au style de au style de phénix. Ok. Est-ce que tu peux me filer un prospectus? Parce que s'ils ont une photo dedans, du coup, je peux montrer la photo aux gens. On va regarder. Non, c'est les pubs pour les services en fait. Ah si, là, un petit peu ici. So what you could have seen, guys, is this one. Oh non, attends. Si, c'est ça? On est bel et bien d'accord que c'est bel et bien ce tableau-là qui est au fond de cette photo à gauche, là. Tout à gauche, la petite. C'est le feu devant cette peinture-là. Ouais, c'est vrai. Ah, on est d'accord. C'est l'original, je crois. Ils l'ont mis en petit. Ouais. But what you could have seen here is this. Le siècle exactement du Hao. On doit être sur du 13e. Et pourquoi Hao alors qu'il est tout rouge? Pourquoi Hao? Parce que dans l'ésotérisme, tu as les couleurs, tu as les fudos, si tu veux. Je crois que tu as le bleu. Tu as le rouge, tu en as un rouge au Koya-san. Ouais. Le Haka-fudo du Koya est très connu. Tu as le Ki-fudo, le Ki-iro no Fudomyo qui est au Midera. Midera, la branche ésotérique du Tendai. Tu en as des blancs aussi, mais pas dans le coin à Tokyo. Et attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Blanc, noir, fudo noir aussi. Tu as ces 5 couleurs. Ok. Et 5, ça va souvent avec. Enfin, dans l'ésotérisme, dans la Tendai, tu as beaucoup de. Oui, ces couleurs-là, c'est que dans le Tendai, on est d'accord? Dans la Shingon aussi, sûrement. Dans Shingon aussi? Dans la Shingon. Parce que Surtout les Fudo, l'ésotérisme Tendai partage avec l'ésotérisme Shingon tout ce qui est couleur, tout ce qui est degré. Parce que j'ai pas de souvenir d'avoir une qualification de couleur sur celui du Daikakuji et les Shingon.
Mais ils sont pas forcément de couleur. D'accord. Ils peuvent être de couleur. Ils peuvent être couleurs, mais ils sont pas tous. Pas forcément. Ok, C'est d'accord. rare d'avoir des couleurs. C'est Ok. rare d'en avoir. Je te dis, le haka, il y en a dans la Tendai, il y a un haka dans la Tendai, mais je sais plus où il est. Le Koyasan, je crois qu'il y a les 3 fudo du Japon, c'est lui, le bleu, le jaune du Midela, il me semble, et le haka du Koyasan. Ok. C'est les 3 fudo du Japon. Ils classent tout en 3. Tout est sur la Trinité. Mais c'est vrai que dans l'ésotérisme, de toute façon, les couleurs c'est important. C'est comme dans la Tendai, ils classent les enseignements, les sutras, ils les classent en 5. 5 ans par couleur. Ouais. On peut partir par là, par où on est venu. Ok, alors. Hop, j'évite. C'est au Kenninji, il y a le. Comment. Oh mince, j'ai encore oublié. Le Soilin In, quelque chose comme ça, qui est rarement ouvert, qui est ouvert aujourd'hui. Putain, l'entrée c'est Seiyen. Seiyen. Ils s'embêtent pas. Non, ça, ils s'embêtent pas parce qu'en plus, de l'intérieur, tu peux pas faire de photos ou quoi que ce soit. Bon, pas que ce soit exceptionnel, mais tu peux rien prendre. Forcément. Et leur jardin, il est cool, mais c'est pas non plus. Ouais, je l'avais fait, mais je l'ai fait il y a super longtemps, je crois. Mais tiens, il est ouvert une fois par an, donc tu sais. Et j'avais jamais eu l'occasion. Ouais. Il faut les faire les tatous quand ils sont ouverts, mais c'est vrai que c'est. Ils les abusent un petit peu, quoi. Il faut qu'ils les mettent. Il y en a un, je l'avais fait avec 1200 yens, je sais plus où c'était. Ouais, c'est un peu de la folie, quoi. C'est quoi cette pierre? Alors, je vais filmer que la pierre. C'est le Omaetachi c'est-à-dire devant le Ibutsu, devant le Bouddha, le Nyorai caché, t'as le Omaetachi Zo. Je crois qu'elle est faite en platine. Et dessus, là c'est le Onzon du temple. Donc c'est le vénéré principal du temple, qui est assez rare. Je pense qu'il l'explique. C'est le nom, voilà. Shijoko Nyorai. En gros, c'est une version de Dainichi Nyorai, de Mahavairokana, une version alternative, si tu veux. Une version transitoire de Mahavairokana. Et tu la retrouves qu'ici. Hein. Ce Onzon, tu le retrouves exclusivement sur les mines au Japon, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Et ta salette sanscrite. Au Japon, il y a le japonais, mais il y a aussi le sanskrit dans le bouddhisme qui est très important avec les. Ça t'appelle ça comment t'appelles ça en japonais? Shuji. Quoi? Un bonji, une lettre bija en sanskrit. C'est la lettre justement germe du vénéré qui est ici. Ça peut se comparer au secret du Kiyomizu. C'est là où tu peux rentrer, où tu peux aller toucher la pierre dans le. Tu rentres dans la matrice, dans le Taizokai Mandala, et tu touches là. Oui, ça a la même. Ça a la même propriété. Mais là, c'est très rare. Et je crois que c'est un mandala, si tu veux. C'est pas une statuaire, c'est un mandala avec le bija au milieu. Et autour, je crois qu'il y a 16 bodhisattvas qui sont tous à peu près des formes transitoires de Dainichi Nyorai. Et tu as les 4 mis au coin. Il est magnifique le mandala, il est ouvert. Je crois qu'il avait ouvert il y a quelques années. Tu peux le trouver sur internet, de toute façon. Ouais, maintenant, ils ont. Mais là, tu es en plein ésotérisme, donc le mandala est caché. Là, tu as Aizen Miro, une autre version de Fudomyo, c'est la version amour de Fudomyo, c'est-à-dire, tu le sais, dans l'ésotérisme, tu prends les passions, tu les retournes. Là, c'est l'amour, Aizen. Et tu as Bishamonten là-bas, si je me trompe pas. Avec le stupa et là, gardien du Nord, très important dans l'ésotérisme et dans la Tendai aussi. Tu vois. Oui, c'est ça le bolon. Avec la syllabe germe, va le mantra. Voilà. Okay. Et celui-là est très important parce que tous les scolastes Tendai l'ont repris. Il est censé, si tu veux, corriger les autres mantras. D'accord. Et contenir en lui tous les autres mantras. Donc, il est très important pour les scolastes Tendai à partir du XIIe siècle, si tu veux. À partir d'un moine qui s'appelait Jien, qui a été ordonné ici, qui ensuite a développé l'ésotérisme Tendai. Et c'est très important. Enfin, c'est un des dogmes principaux de la Tendai avec les 3 vérités, si tu veux. Aujourd'hui, non, ils ne nous laissent pas passer là. Hein. C'est pas prévu par le plan. On va reprendre nos chaussures. Ouais. On sort avec le réseau, t'en as ou pas? Là, ça passe pour le moment, ouais, ça va.
C'est pas le niveau de la maison, mais... Ça te permet d'avoir une... Ouais. Putain dit, j'ai bien failli passer à la baille. Hop, faut que je relance l'ampli par contre. Hop, 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 hop. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes parcours en fait, parce qu'il est un peu trop technique sur le religieux en fait. Je maîtrise pas suffisamment et les clients sont vite perdus en fait pour moi, avec moi. Disons, bah là ce que je te dis, là je te le dis pour toi aussi, t'es guide, je m'adapte aussi. Je suis pas. Déjà je commence avec expliquer le bouddhisme. La personne n'a aucune notion du bouddhisme. Tu fais voilà, il y a les Bouddhas, les Bodhisattvas, les rois. Tu es pédagogue, tu vois. Tu leur expliques déjà un petit peu les choses. Bon là, je dirais c'est une visite pour guide. Tu vois, c'est une visite de guide à guide. Tu vois. Après, c'est vrai que le religieux, c'est un peu difficile. Mais il y a des gens qui s'y intéressent et qui sont calés. Hein. Ça y en a. Oui, ça y en a. J'en ai une. Moi, je compte sur les doigts de la main, mais il y en a. Ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est l'ancien bâtiment, mais ils l'ont déplacé dans les années... C'est là qu'ils avaient le salon de thé transparent à un moment, non? Il est devant, justement. Ouais. Il est juste... il est encore là? Il est là, voilà. Oui, il est encore là. Okay. Il est encore là. Et ça, c'était l'ancien bâtiment de la gendarmerie, de la police de Kyoto, du karaté. Quand ils faisaient des arts quand ils martiaux. faisaient des arts martiaux, c'était leur dojo. Okay. C'était leur dojo. Ils l'ont transféré sur la colline dans les années... Je dis peut-être une bêtise, 80-90, il faudrait vérifier. Okay. Voilà. Et c'est assez marrant, ça ressemble pas du tout à un temple. Au milieu, t'as une grosse arène comme ça pour le combat. Et t'as le fudo au bout. Ouais, ils l'ont mis là où ils pouvaient, quoi. Et puis... Mais c'est marrant, ça tranche un peu et c'est marrant comme bâtiment. C'est sûr. Si t'as des lions, tu vois. Je retiens pas les noms, mais c'est deux que j'ai déjà vus. Ouais. Surtout celui-là où on a le mec qui est sur son arbre. Ouais. J'avais un descriptif des guions, des différents Yamaboko, et puis il a disparu pendant mon déménagement de pièces quand j'ai changé de bureau. Je suis un peu deg. Donc c'est un truc fort. Ah oui, il est ici. Oui. Là aussi, ce que je te disais, c'est deux des moines les plus importants de la Tendai, sûrement. Taganzan Daishi. À droite. Il a plusieurs. Ils ont toujours plusieurs les omikuji, si tu veux. D'accord. Les omikuji que tout le monde tire. C'est lui qui a commencé ça. C'est ça, 10e siècle à peu près. Il est à cheval entre le 10e et 11e yoga. C'est lui qui a développé le Yezan, les trois parties, la pagode de l'Est, Ouest et Yokawa. C'est lui qui l'a développé comme ça. Okay. C'est un grand maître de l'ésotérisme. C'est un des grands rénovateurs aussi de la Tendai. Il a fait. Tu l'as déjà vu, ce Tofuda avec les cordes? Oui, bien sûr, oui. C'est lui. C'est lui. C'est son disciple qui, le regardant, l'a vu sous forme de démon. Et il lui a dit que c'est sous la forme de démon qu'on pouvait combattre les démons, sinon ça marche pas. C'est Tsuno Daishi. Tu l'appelles Tsuno Daishi. Il s'appelle aussi. Il a une version un peu plus. Il a une version Oni, il s'appelle Oni Daishi, qui est assez flippante. Je l'aime bien. Il a une version mamé, avec des mamés, 33 mamés. Il est censé être le Keshin de Kanon-sama, de Kanon Bosatsu. Donc le corps de l'incarnation, l'avatar en fait. L'avatar de Kanon sur Terre. Est-ce qu'il fait partie des 33 ou le 33 c'est lié du coup aux 33 formes de Kanon. Il est une des 33 ou pas? Il est symbolisé sous 33 formes. Quelle forme il est, je peux pas dire. Est-ce qu'ils l'ont théorisé? Après, c'est du... Non, parce que l'apparition qui a amené à la création du Kiyomizu-dera, elle est reconnue comme une des 33. Je crois, oui. Il est dans le 33. Il est dans le 33. Ouais. Okay. Oui, c'est juste... Et son élève, tu me parlais de son élève, un de ses élèves le plus connu, c'est Kenshin.
Okay. C'est celui qui a fait le Hojo-Yoshu, le traité de la Renaissance en la Terre pure. Ouais. Qui a influencé, ça a influencé l'amidisme, chez Ronen, chez Shinran, etc. Tous les siècles d'après, si tu veux. Tout le monde l'a repris. C'est pour ça qu'on a de l'amidisme au Japon aujourd'hui, c'est parce que Genshin a fait l'Hojo-Yoshu. Okay. Et cette pensée du Mappo aussi, de la fin de la loi, au XIIe siècle. C'est une sorte de pensée millénariste, apocalyptique, qui est dans le Hojo-Yoshu, si tu veux. Okay. Et qui marque toute la pensée. Comment la Uzi, le Byodo-in de Uzi. Le Mappo est censé finir en 1052, si tu veux. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui, le Mappo, la fin de la loi, c'est-à-dire est censé être 1052. C'est pour ça qu'ils ont fait le Byodo-in. Oh, ok. Enfin, Yorimichi, le fils de... Yorimichi l'a fait, justement, on l'a reconverti en temple pour ça, si tu veux. Okay. Et à partir de là, c'est catastrophe sur catastrophe. On a une pensée dans l'aristocratie que ça va être la fin du monde, la fin du monde bouddhique. J'aime aussi pas mal. Jichin Kasho. Il a été supérieur de la Tendai, je crois, 4 fois, pardon. Il a été supérieur de ce temple, il a été ordonné ici, et c'est lui qui a ordonné Shinran Shonin. D'accord, Shinran Shonin. Il l'a ordonné ici, au Sholen, si tu veux. Et lui aussi, c'est peut-être le premier historien du Japon. Si on parle d'histoire, il a écrit le... Qu'est-ce que c'était ça? Le Gukansho. Le Gukansho qui est un traité historique, mais à vue doctrinal bouddhiste. Il explique l'histoire avec le bouddhisme pour servir un peu ses propos. Il était de l'aristocratie, il était en plein XIIe siècle, le Bakufu va à Kamakura. Voilà, il essaye de tirer un peu la couverture à lui. Exactement. C'est un grand historien, un grand poète. Il est dans le... Comment? Il est bien sûr dans le Shingoki no Akashu, il est dans le Yakuni Nisshu. C'est un des grands poètes de son temps, un des grands scolastes aussi. JN, Enfin, moi j'ai un affect particulier avec lui. Parce on le voit souvent, JN, on en parle souvent, je trouve. Je le vois énormément, et je l'ai retrouvé pas mal de fois. J'ai trouvé sa tombe il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Je suis monté au Yezan, dans la partie Mudoji, dans la partie sud à Otsu, qui donne sur Otsu, la partie des Kaiyogyo. Ouais. Tu descends et je voulais chercher la tombe de Sookasho, celui qui a fait le Kaiyogyo, le premier à avoir fait le Kaiyogyo. Et t'as la tombe de Soo, enfin, c'est une montagne paumée, quoi. Déjà le Mudoji c'est paumé. Et là c'est encore plus paumé. Encore plus paumé. T'arrives, t'as la tombe. Il y avait 2 tombes à côté, dont lui. Je suis arrivé à le déchiffrer. À le déchiffrer. J'étais comme un fou. Le deuxième, je suis pas arrivé à le déchiffrer, j'ai regardé sur internet, c'était juste un compagnon de Sookasho. Mais il est enterré justement. Enterré, sa tombe officielle est là. Sa tombe est là. Ouais. Maintenant il en reste rien en dessous, on est bien d'accord. C'est l'idée. Ensuite, à part Saicho, à part Kukai, qui sont censés rentrer en samadhi et censés être en vie. Ouais. Enfin, Kukai, on lui aurait coupé les cheveux il y a 200 ans. Tu vois, c'est ça qui est génial. Lui il a les 2 personnages à l'intérieur parce qu'il a son statut de canon. Ouais, les 2 personnages. Les 2 sur le côté, les 2 sur les portes. Je peux pas dire ça. À vue nez, il a des protecteurs. Vu que c'est une incarnation, un avatar de canon, il doit avoir de la protection au même titre que canon. Est-ce que c'est pour ça qu'il a ses protections? Peut-être. Il faudrait vérifier. Ça m'impose l'avatar de Fudomyo, c'est pas une incarnation de Fudomyo. Oui, mais enfin bon, Fudomyo, canon, si on mélange un petit peu. C'est pareil. Ouais, entre divinités de nos jours, franchement. Ça a vraiment le même feeling que le Sanzenin. Ouais, bah c'est... Heureusement, tu me diras, mais il n'y a pas de panneau. Shinden. Là, c'est de Higashiyama. Et il passe chez Ruquier aussi. Je sais pas à quel moment t'as mis ta blague, Inuvik, mais... Ils font exactement le même design, quel que soit leur temple, puisque le Saint-Zenin a exactement le même... Non, c'est des Shinden, si tu veux. Ça c'était un bâtiment du palais impérial qui a été donné au... Regarde. Ça là, Shibana. Comme c'est des Monzeki,
Souvent on leur a donné, comme le Ninaji à peu près ce bâtiment. Ouais. Le Ninaji a le même, un peu moins large, il est un peu moins large. Mhm. Et beaucoup de Monzeki ont un bâtiment qui appartenait au palais impérial. Et comme ils ont tous cramé, Aedo et Tokugawa ont refilé tous les... tu vois ce que je veux dire, ils ont refilé quasiment tous les Shindanzukuri qui traînaient au temple impérial. C'est pour ça que tu te retrouves à peu près avec les mêmes structures. Mais Sanzenin, lui, il est pas du tout dans ce cas-là, et pourtant il a le même design. Ah, c'est un Monzeki, Sanzenin. C'est un Monzeki? C'est un Monzeki. Monzeki da Tendai, t'as lui, le Sanzen, et le Myoroin, qui est... Ouais, d'accord. Qui est juste au-dessus du musée national. Et comment ça se fait qu'il soit Monzeki, le Sanzenin? C'est qui l'empereur qui l'a créé? Ou qui l'a occupé? L'empereur je sais pas s'il y a un empereur qui l'a occupé, mais c'était des... Comment? C'était des moines Tendai. JN était membre de l'aristocratie. Et je croyais que pour avoir le statut Monzeki, ça avait été créé par un empereur retiré. Ah non, pas forcément. Pas forcément. Ah, d'accord, ok. Il faut que le supérieur ait été membre de la famille impériale ou aristocrate. D'accord. Et comme tous les moines de l'époque étaient... C'était à un moment ou un autre membre de la famille, voilà, quand même. Tous les temples sont quasiment Monzeki. Techniquement. Il n'y a que ceux qui les arrangent qui laissent le titre, mais sinon ils sont techniquement tous... C'est vrai qu'il y a Joko, oui, souvent tu as les empereurs qui sont retirés forcément. On me dit, demande-lui de nous parler de Nobunaga. C'est pas du tout le même sujet, mais... Nobunaga, c'est pas tout. Je sais pas quoi te dire sur Nobunaga. Mais disons, on est dans un temple Tendai et Nobunaga n'était pas vraiment quelqu'un de très ami avec le Tendai. De passionné par la religion en général, mais par le Tendai en particulier. Il a fait brûler c'est lui qui fait brûler le mont Ie en fin du XVIe siècle. C'est lui qui avait fait un petit sort également au Honganji à Osaka. Honganji, il a failli faire brûler le Koyasan, il l'a pas fait. Le Koyasan s'en est très bien sorti. C'est Toyotomi qui sauve le Koyasan en fait, non? Techniquement auprès de lui. Je crois. Où c'est comment il s'appelle? Je sais pas son nom. J'ai pas mis son nom. Celui qui a Oon Noji, celui qui a fait tuer Nobunaga, c'était son. On le voit de partout en ce moment dans Killing Gakuru, etc. Comment il s'appelle? Bref. Oui, lui. Merde. Oui. Mais tu vois que ça me... Akechi Mitsuhide. Voilà. Je me souviens de Mitsuhide, mais je me souviens jamais de son nom en fait. C'est ça, Akechi. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit que Akechi Mitsuhide a trahi Nobunaga parce que Nobunaga avait fait brûler le Yuezan et Sakamoto. Il a fait brûler le Yuezan, mais voilà, il y a encore des doutes là-dessus parce que les restes archéologiques sont pas très clairs. Mais par contre, il a fait brûler Sakamoto derrière. Et Akechi Mitsuhide apparemment avait beaucoup d'acquaintances avec Sakamoto. Oui, je l'ai lu justement ça là-bas. C'est une théorie assez récente, je crois, il faudrait vérifier. Mais justement, il a cette... Voilà. C'est pas quand on était allé ensemble faire la rando sur le sud de Katsura qu'on avait vu ça. C'était une des histoires qu'il racontait dans le petit château qu'on était passé, non? On était passé au château? Ouais, on est passé au château. Ah, t'étais peut-être pas là, toi? C'était pas la truc où vous avez fait de la route, non? Ouais. Non, j'étais pas. Ah, t'étais pas là, d'accord. Alors, je crois qu'il racontait ça dans le petit château là-bas. Il me semble. C'est possible. C'était ça le truc. De théorie. Je crois que ça racontait là, justement pourquoi Mitsuhide était contre Nobunaga. En fait, c'était une histoire de famille, en gros, quoi. Il y a énormément de théories, c'est vrai. Là, je vous fais un gros plan sur le camphrier depuis tout à l'heure, parce qu'il est quand même un petit peu, un peu gros. Surtout pour un arbre au Japon. Soutènement derrière, regarde. Ça soulève comment il soulève le mur, avec les... Tiens, je suis étonné que ça résiste au typhon qui passe. Ça. Pareil, des branches, pareil. Surtout qu'elle n'est pas du tout soutenue. Parce que non, que dalle. La plupart des arbres sont soutenus maintenant. Ce qu'on appelle l'action salvifique des Bouddhas, tu vois. C'est pour ça. C'est cool d'avoir le mur derrière du Chionin, le mur de soutènement du Chionin qui ressemble à un château, un soutènement de château. C'est cool ça. C'est là que tu vois dans quelle période il a été fait. Tu vois. Parce que je te disais, Shinran et Honen aussi a été ici.
Mais après, il s'aimait plus du tout. Tu vois, parce qu'à la base, ça appartient au Shodanin, hein, le Tion. D'accord. Et le Tion, Onen a fait le Tion comme une sorte de dépendance du Shodanin, et petit à petit, il s'est développé en tant que temple autonome. Et puis il s'est un peu surélevé au fur et à mesure pour s'imposer un petit peu aux voisins. Ouais. C'est ça, pour dire, regarde comme je suis plus... Voilà. Je suis beaucoup plus à la mode que toi, mon garçon. Regarde l'amidisme comme ça marche. Bam. C'est ça, là. Bah, tu vois les murs tellement, ils sont fous. Quoi. Ils sont fous, on dirait le château d'Osaka quasiment. Dingue, ouais. C'est au moins aussi bien que le Nijo en fait, tu vois, point de vue soutènement. Ah oui, clairement, même voire plus. Ouais. Chionin, après, Et devant nous, donc là, passe le chemin pour aller au mausolée de Hanazono. Qui est une petite balade que je ferai un jour, mais je pense plutôt offline, pas online. C'est pas tout le temps ouvert en plus. Oui, c'est pas tout le temps ouvert, mais... Je crois qu'il ouvre qu'au beau jour et quand les singes sont pas dangereux, je crois. Ouais. Parce que comme ça passe en pleine forêt, ils doivent avoir peur que les gens se fassent un peu niaquer. Parce que les singes sur Kyoto, ils ont tendance à pas être commodes quand même. Hein. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. J'aime bien les cimetières. Ouais. Le Toribeno, à côté du Kiyomizu, j'en ai vu pas mal. Senyuji, c'est la oh la punaise. Ah, moi j'en croise à chaque fois que j'y vais quasiment. Et puis en plus du truc, c'est gros comme un gamin de 8 ans quoi. Hein. Ah ouais, tu veux surtout pas l'énerver. Hein. Il est bien le camphrier là aussi au fond, là, derrière hein, le mur. Lui. Il arrache un peu. Hein. Les light-up, ils te mettent des petites loupiottes De bleues. tout le long, hein, ils font un petit travail sur les lumières qui... Je pense que si je fais un Tendai, je préfère quand même faire le Sanzen. Sanzen, ouais. Le jardin est plus grand et plus impressionnant. Ce que j'allais dire, la triade d'Amida est exceptionnelle. Et l'Amida en Raigo comme ça est dinguissime. Puis sur Ohara, en plus, après, t'as le sanctuaire de l'autre côté. Ouais, de l'autre bout. Parce que, donc ça fait une variation assez sympa sur les choses que tu montres. T'as le Sanzen et quand tu continues là, comment il s'appelle? T'as un des 3 pins de Kyoto. Est-ce que tu l'as déjà fait celui-là? Non, je crois pas. T'as un pain magnifique. Je suis monté au-delà du Sanzen jusqu'à la cascade. Jusqu'à la cascade silencieuse, ouais. Ouais, il y en a 3 je crois. Jusqu'à la première. Après ça dépend où tu montes. On était allé avec Colin l'année dernière, Colin et Nico. C'est une petite rando là. Ouais, mais moi et vos randonnées, hein, c'est du plat. Ouais, ça monte que à 45 degrés, c'est comme du plat. Bande de sadiques. Ça grimpe. C'est ça qu'on aime. Ouais. Voir, je vais vous balader dans l'urbanisme d'Osaka, un de ces 4. Tu vas nous expliquer. Il faut qu'on fasse, je t'en avais parlé, il faut qu'on fasse le port là. Ouais. C'est 4. Pas de soucis, on fait ça quand tu veux. Oh putain, là, c'est vachement plus clair sur l'écran. Le pan là, il est magnifique. Ah ouais. Regardez-moi l'achetron du pan. Viens voir l'écran, tu vas voir quoi c'est. Comme ça te le sort par rapport à la réalité. Oui, en fait, oui. T'as vu ça un peu? Ouais. Il tape. Celui-là, je pense qu'il va taper aussi à l'écran. C'est ça qui est bien avec les smartphones, quand même, ils te sortent des images maintenant. Ah ouais, regarde le sorti des couleurs. Ah ouais, ça vaut le coup là. Ah ouais. Pourtant, c'est vrai que c'est ça noir pour le coup. Pourtant c'est sombre, hein, mais là ça tire des trucs maintenant, les smartphones. Et là je suis que sur un XR. Non, c'est un XR seulement. C'est XR. Donc tu sors un 12 là-dessus, t'imagines? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un trésor impérial du coup, celui avec les... Ah oui, t'as les coffres impériaux tous les... Après, bon, c'est dommage le reflet sur les protections plastiques. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix dans le rond? C'est qui? C'est rare, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. C'est pas celle du Tendai, je peux pas te dire qui c'est. C'est une Kamon, mais ça doit être une Kamon. Pareil, j'ai pas souvenir de...
J'ai jamais vu ce blason normalement. Tu sais, il y en a tellement. Oui, c'est clair. Mais je me suis tapé une liste à essayer de les mémoriser un petit peu. Donc, C'est chaud. Tu mémorises les principaux. Moi, je mémorise le fait d'avoir déjà vu ça. Mais après, même les noms, j'abandonne. C'est pas... Oui, c'est pas... Puis c'est pas nécessaire à l'arrivée. Les gens, tu leur dis, de toute façon, ça leur en bouge une sans toucher l'autre. Pas que ce soit un problème que ce soit qu'ils fassent ça. Mais... Palanquin impérial. Ouais. Là, tu dis que les empereurs, ils étaient pas grands déjà à l'époque. Hein. Parce que... Kome Tenno, c'est le dernier empereur à être sur Kyoto. Ah, ok. Donc on est sur du fin 19e jour. Non, milieu, c'est celui avant Meiji, du coup. Ouais, celui avant Meiji, pardon. Donc c'est milieu plutôt. C'est 1868 le déménagement. C'est pas mal conservé. Hein. Ouais. Bah, il a beaucoup de ferronnerie. Ça doit être ça, quand même. Itamikoshi. C'est combien? Je vais vérifier, mais ça va. C'est pas l'école Kano, les dessins, par contre. Hein. Non. C'est vachement récent, je pense même. Oui, ça c'est aussi. Il y a un excès de couleurs assez perturbant. Kome Tenno. Ouais, Kome, c'est ça. Bah, il meurt en 68, c'est sûr. Il meurt, ouais. Il a dû prendre le pouvoir en 30 janvier 1812. 67. Il a mis. Ouais. Et il est devenu empereur en 1812 ou quelque chose comme ça, non? La naissance des... 1831, il est passé... Ah non, c'est naissance 46. 31. En 46. 46, ouais. 46 Ah, à je le voyais 67. plus longtemps, lui. Hein. D'accord. Tu vois, prédécesseur Minko. Mm. Donc avec Kame, voilà, c'est les deux. Alors, c'est pour ça que le Yanjingo a été fait. Hein. C'est pour honorer Kame Tenno, le premier et le dernier. Ouais, alors après Kanmu, que Kyoto s'en vante alors qu'il avait choisi Osaka au départ. Mais enfin bon, on va pas réaviver les vilaines douleurs. Les vilaines Le gars, à la fin, il fait il reste quoi là, les gars? Je veux partir, laissez-moi partir. Il se passe que du bordel là. On va prendre Kyoto, ce bassin, il y a que des pecnos. Voilà. Ah aussi les mots, regarde le Ichigo. Ah, c'est marrant, ça veut dire un coin Ichigo. Ouais. Ichigo Oterasu, c'est la doctrine du Tendai, éclairer un coin. C'est la devise de Le cette... jeu de mots, dit. Éclairer un coin dans le coin, tu vois. Inuvik, ça c'est pour toi, quoi. Et éclairer un coin, pourquoi de la doctrine du Tendai? Parce que si chacun fait le bien dans son coin, le monde sera meilleur. Voilà. D'accord. C'est un peu le Ichigo Oterasu, tu le vois de partout, c'est un temple. Tu vois toutes les stèles. Et là, ils l'ont mis dans un coin, ils sont bons. Ah, ouais, éclairer un coin dans un coin. Éclairer un coin dans un coin, voilà. J'espère qu'Inuvik est passé par là parce que voilà, c'était pile poil pour ces jeux de mots, les jeux de mots dont il est tellement friand. Je vais essayer de récupérer une photo du pan parce que so small details like this. You see how they hang the screen? They have this hook, golden color, that is used. Et là, random, je fais 2 phrases en anglais, va savoir pourquoi, alors que j'ai abandonné il y a 1 heure. Tu vois l'anglais, mais après, quand tu commences à expliquer de la doctrine, si t'es pas... Enfin, tu vois, Ouais, non, c'est chaud. c'est très très divisé. Pour expliquer des choses simples, ça va. Mais tu sais, je maillote tes loups entre français et anglais. Tu mazé le. Je mazélou aussi, oui. Mazé. Mais je fais d'abord du mailloté en fait. Je suis pas sûr de là où je vais, de ce que je fais.
quels sont les choix, les bons, les mauvais. まあね、フロントのオーディエンスがちょっとなんかトクシックらしいからちょっと逃げたいけど、もう今はフランス語喋ったから。Un plat chinois, une sorte de plat légumes, bouillon, riz frit, mais version chinoise, forcément c'est le mantoku. Ouais. Et toute la liturgie, tout est en chinois de l'époque Ming, c'est assez fou. Moi j'ai adoré le fait qu'il a un design complètement différent des autres. T'as beaucoup plus de... C'est comme à Nagasaki, je sais pas si t'as fait les temples de Nagasaki. Non, j'ai jamais mis les pieds à Nagasaki. Nagasaki c'est de l'obakushu. Ouais. Tous les temples de Nagasaki c'est comme le mantoku. On a la chance d'avoir le mantokuji, enfin, le temple originel de l'obaku qui est à Kyoto quoi. Mais même la disposition des bâtiments, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un truc tellement chinois où tu rentres dans la spécialité quoi. T'as le roté, t'as le fameux roté avec son... Et puis après ils ont des côtés marketing qui sont complètement étonnants, où tu te retrouves avec t'as des décorations, tu peux prendre des photos avec certains des harats en fait. Ouais, dans l'audio. Ouais. Ouais, ça c'est pareil, c'est avec les clients c'est difficile à faire parce que c'est entre les deux. Soit tu fais Nara, soit tu fais Kyoto, des fois tu fais Uji, mais entre Uji et Kyoto, c'est encore... Ouais, bah, si tu fais Uji, eh ben, tu vas... Si tu fais Uji, si on te commande Uji, tu fais Uji, quoi. Donc tu peux le faire avec. Mais les commandes sur Uji sont rares. Et derrière, tu finis sur le Mantoku, mais si t'as peu de temps à faire. On nous demande tellement rarement de visiter Uji, quoi. Sorry guys, the battery ran off. The pocket Wi-Fi was overworked and lost battery very fast. L'autre fois, j'ai pas fait la moitié de la batterie en 4 heures. Et là, aujourd'hui, 2 heures, pouf, fini. Il y a la chaleur aussi, je pense, qu'il fait. Si ta batterie chauffe, le fait... Ouais, mais là, elle a pas chauffé des masses, là. Ouais. Quand je l'ai touché, ça allait. Donc, non, c'est plutôt un problème de chercher le réseau comme un fada. Il a rien à voir celui-là il est pas touristique du tout. Enfin, c'est un truc vraiment technique pour eux. Ça dépend du... Oui, ça dépend du truc, mais c'est vraiment l'office pour les cérémonies en fait, pour le grand public. Je crois qu'il est lié à Shinran, celui-là. On va aller vérifier. Si tu veux, on peut monter sur la partie parce que là, tu as le Shoranin. Pas le mausolée, mais à côté. côté. Mais un temple juste pas loin, on monte un petit peu, ça s'appelle Sansoin. Ouais. Un jour, si tu fais un circulaire Mondi, si tu veux, on y monte. Il est dédié à Ganzan Daishi, justement. Pour les coupures de réseau, peut-être pas aujourd'hui, ouais, parce que s'il y a des arbres. Il est pas dans la forêt, il est dans la... Enfin, t'as que des maisons. On peut essayer de monter, de toute façon, tu vois si ça coupe. Mais il y a très peu d'arbres. Il y en a moins que il y a peu d'arbres, ok. Il y en a moins. Là, ils ont une jolie canon. Mais c'est pas une chose celle-là. C'est le lieu de tonsure de Shinran Sony quand il avait Kyusai. Il y a son histoire d'ailleurs sur les côtés qui est dessinée, non? Ouais. C'est sa vie qui est illustrée sur les côtés.
d'un statuaire. Voilà. Voilà, ce petit Finlande caché derrière, et il est connecté avec le Amida juste devant. C'est assez marrant. Il est connecté? Ouais, ils ont Ah oui, il a un sympa. le lien qui Oui, il a un lien. Hein. Ils l'ont connecté avec le... Ok. Par contre, je serais eux, tu vois. Si vraiment c'est important pour eux qu'on prenne pas de photos, je mettrais les panneaux plus à l'extérieur en fait. Bah, il y a un panneau à l'intérieur, pas de photo. Mais t'es vraiment, c'est quand t'es arrivé sur le panneau que tu le vois, quoi. J'allais dire, après, si t'es dehors, tu peux. Tu vois, Voilà, ouais, c'est... Ils sont pas... Il manque un petit peu de cohérence sur le bitonio, quoi. Tu veux aller tester le temple volant? On peut essayer, ouais. On passe par ici. Je sais pas si tu repasseras par ici ou pas. C'est toi qui vois. J'adore que le fait que ton vélo soit un Cannondale. Un Canon Saman. Hum. La branche, elle allait loin. Hein. Elle est super loin. Mais déjà, ils avaient peut-être pas la possibilité de la supporter. Et du coup, ouais. je pense qu'ils l'ont sacrifié pour ça. Je pense aussi. Ils n'avaient pas... Ils l'ont élagué, mais il vit encore quand même, donc c'est déjà ça. Hein. Oui, ça va. Pas, Donc bon, ils l'ont pas tué, il n'est pas mort de l'accident. Donc... Ça a bien peiné quand j'avais vu ça. Ouais. Alors là, en fond, on voit le grand Tori devant le Heianjingu. Le Tori du délire. Quel intérêt d'avoir ça? Commémorer les 1100 ans de l'installation de la capitale, tout simplement. Hein, tu vois? Sur pas mes 10 ans. C'est dégueulasse, mais c'est du béton. Voilà. On passe par là, c'est marrant. C'est un beau Shirarezakura. En ce moment, il n'est pas entretenu, je sais pas pourquoi. Bah, le jardin en lui-même n'est pas entretenu du tout, quoi. Donc pourquoi le sakura en lui-même c'est un très beau jardin. Il a beau être pleureur. Ouais, enfin, c'est un exemple très... C'est réminiscent de ce qu'a fait Milei Shigemori sur le Iwashimizu. Tu sais, j'adore. L'autre fois, je vais au Iwashimizu comme ça. Je commence à expliquer justement la partie qui est en fait le tori cassé. Milei Shigemori l'a transformé en jardin zen, techniquement. Et il y a un japonais qui prenait son petit pique-nique sur les dalles, sur les pierres du jardin sec. Normal, au calme. Bonjour. Vous savez que c'est un truc historique là où vous êtes assis? Oui, ok. Bon, celui-là, il est un peu quand même, ils l'ont un peu entretenu. Mais l'autre, par contre, l'autre pleureur, bah si, il est délimité, mais c'est tout quoi. Il y avait des bancs ici, ils les ont virés. Covid. On te parle de ça il y a 2 ans. Mais... Bah ouais, mais voilà, tu vois, pour sauver du Covid, ils ont supprimé les bancs publics. Il n'y a personne qui passe là. Bah ouais, on est bien d'accord. Bah ouais. C'est un parc. Tu sais, il y a des... Osaka aussi, ils t'ont viré des sièges. Tu sais, les sièges, ils étaient à 2 mètres les uns des autres. Il y en avait 4. C'est les premiers qu'ils ont sucrés. Ça n'avait aucun sens. Bien revenu, Nuvik. Désolé pour la pliure du réseau. J'ai oublié de vérifier l'état de santé de mon Pocket Wi-Fi. Et en 2 heures de temple de Sholen, il est passé à la trappe le Pocket Wi-Fi. Je suis monté au sanctuaire qu'il y a là. Il y a un sanctuaire par ici. C'est la Awata Jinja. Il est sympa. Ouais, je suis allé le faire un jour où je me baladais à pied entre ici et aller au Nanzenji. Ouais, ça fait un bon chemin. Enfin, tu longes la Sanjo. Ça te permet de pas être sur la route principale et d'avoir des temples. Ouais, d'avoir des trucs qui, voilà, t'as des petits trucs. T'as la vie de quartier aussi. Ouais. T'avais une école là avant. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits où ça... À Umeda aussi, ils ont transformé une école en grand immeuble de luxe. Ouais, normal. Comme il faut. Ouais, là. On était tout à l'heure sur Yogen et c'est marqué Ganzanda ici. Tu ne peux pas te tromper. La stèle est là pour te rappeler que le monsieur est là-haut aussi. Je vais vous montrer la stèle, les gens.
Moi, je comprends 3 Dekanji sur 4. Moto Sandai. Le Gan, c'est le Gan de Gannen, donc ça c'est le mois de janvier, le 3. Ah. Il est mort le 3 janvier. Donc D'accord. c'est un de ses noms, le Dai. Le Dai du lot. Oui, je vois le Dai, après c'est le Shi où j'ai plus de mal. C'est vrai que le Shi, il n'y a pas de top. Je le vois mieux à l'écran en fait qu'en vrai. Ouais, tu dois mieux le voir à l'écran. Ah, Inuvik me pardonne, merci beaucoup. Vous êtes bien bon, mon grand seigneur. C'est un partenaire, monsieur. Au grand financeur de mes œuvres. Une maison dans le coin, c'est sympa quand même. Ouais, mais alors je te dis pas la paye qu'il faut avoir quand même. Ouais. C'est comme au Timo, quoi. La vue que tu dois avoir là. Et ouais. Alors, mais par contre, je vais faire le chiant, mais je préférerais là encore. Là? Ouais. Ouais, mais là. Parce qu'en plus, maison tradie. Là, je te dis pas le prix de la construction elle-même, quoi. Où qu'elle soit déjà. Basée sur un mur historique, sur une fondation historique. C'est un ancien site particulier en fait. Un terrain comme ça, tu l'achètes pas, t'en hérites. C'est inachetable, ou c'est des grands groupes qui l'achètent. Mais Ouais. tu peux jamais acheter un truc comme ça si tu l'as pas depuis 200 ans. Mmh. Minimum. C'est plat hein, pour monter. Hein. Tu veux prendre mon vélo? Non, non, ça va, merci. Remarque, on peut échanger avec mon gros sac à dos plein de batteries si tu veux. Ça ira. Je suis sûr qu'il est plus léger. Regardez, juste l'entrée des gens. Regardez-moi la vue qu'on a de leur entrée. Alors après, ils vont gueuler contre les gens qui construisent là par contre. Tu m'étonnes. Oh, ça va leur gâcher la vue de fou. Il va pas être aussi haut que ça, là, je pense que c'est la hauteur max. Là. Tu crois? De toute façon, t'as pas le droit de construire. Je te parlais de l'hôtel Okula, regarde Ouais. cette merde à 60 mètres là-bas. Ouais. De toute façon, à Kyoto, t'as pas le droit de dépasser 30 mètres. Et ça m'étonnerait qu'ils Qu'ils arrivent plus loin. arrivent plus loin. À part l'hôpital que t'as au bout là-bas. Et les universités qui sont bons. Mais là, déjà, rien que la vue sur le Toli de Heian. T'as la vue sur Le Higashiyama, Heian. t'as la Ouais. vue sur le... Ah, tu vois, à l'Higashiyama même du coup. Donc. C'est dingue. Tu vois, ça c'est une villa, mais ça dépend aussi de l'hôtel en bas. Ça c'est le fameux. Ouais. Regarde, t'as les... Il y a un Ah ouais. Okazaki. Mais regarde, ils ont même le bâtiment avec le revêtement blanc. Merde, comment ça s'appelle? Oh punaise, dis donc, je suis... Comment? Merde. Ouais. Toi aussi, hein, tu manques de pratique. Ouais, désolé. On va stopper. Non, trop. Ouais. Des petites... deux des petites divinités du bonheur. Derrière toi, sur le mur. Et Bissou, et puis l'autre... Merde. Benzaï. Oh là là. Il y a une époque, on allait par là. C'est ce que j'allais te dire, t'as un portail derrière. Il y a plus de trucs comme ça à Kyoto que chez nous. Là, nous, on a brûlé. C'est notre Telamati. On nous l'a quand même saccagé, notre belle Telamati. Et là, tu peux. Tu continues là en face, tu rejoins la Shogun. La Shogun Zotani. Ah, Ça te fait un petit chemin de rando super sympa. Pas très difficile. tu l'as rejoint en combien de temps, là, Shogun? D'accord. À bonne allure, 10 minutes, même pas. Ah, c'est vrai, ouais, j'essaierai alors. Ah, vite, hein. Il y a une petite collinette et tu y es. Ouais, alors, quand Colin ou Chris nous dit il y a une petite collinette, bref, il y a 2 heures de montée hard pour moi, quoi. Il y a 2... Il y a 2 heures pareil. Là, le Ganzan. Ah voilà, tiens, oui, tout à fait. C'est intéressant en plus, les gens.
Ils ont de la qualité là, tu vois. Kanzan Daishi sous la forme Tsuno Daishi. Et juste à côté, tu reconnais les trois singes? Bah, c'est les trois singes qu'on a en bas. Le Mizaru, Kikazaru et Ozaru. Et cette divinité là, c'est très rare, c'est Shomen Kongo. C'est pas Fudomyo? C'est pas Fudo. Et il a 4 bras, hein. Donc c'est pas Fudomyo, il a 4 bras. Si tu regardes bien. J'en vois que 4, mais je te crois. Il y en a que 4. Oui. Mais en principe, il est à 6. Fudomyo en a que 2, donc voilà, c'est la différence qu'il va faire. Il s'appelle Shomen Kongo et il est lié au culte de Koji. Qui est un. Est-ce que Naramachi, tu y es allé dans Naramachi? Peu, j'y suis allé, mais j'ai pas taillé. T'as un musée avec des petites boules rouges. À Kyoto aussi, vers la Yasaka. Okay. Yasaka Noto. T'as un temple avec des boules. Ouais. En fait, c'est le. Oui, les halos, oui, bien sûr, oui, d'accord. Ça, c'est Koshin. À la base, c'est un culte Tao qui est passé dans le bouddhisme. Avec cette divinité-là. D'accord, ok. Avec le Shomen Kongo. Il est bleu. Et à Naramachi, t'as un musée gratuit dans Nara où il y a de la statuaire assez rare, parce que c'est très rare d'en voir comme ça. Il y a de la statuaire disposée et tu peux voir un Oshomen. Et justement avec le singe, parce que Koshin, si tu veux, je crois que le shin de Koshin, c'est singe. Donc ça a été... encore les vieux jeux de mots, oh, putain. Ça a été récupéré par la Tendai. La Tendai vénère les singes au Hiyoshi, c'est le messager. Donc ils ont récupéré ça et fait rentrer ça dans les autorismes Tendai. Donc si vous vous souvenez, en fait, en bas à côté de la pagode, il y a un temple où on voit plein de boules de couleurs accrochées au mur. Et en fait, c'est pas des boules, ce sont des singes. On écrit son vœu, son besoin sur le ventre du singe et ensuite on accroche le singe autour de son ventre, ce qui fait qu'on peut pas voir le vœu écrit et pour qu'il se réalise. Et tout le monde fait des photos juste parce que c'est très coloré, alors qu'il y a un système de souhait derrière qui est assez important. À la base, c'est un culte Tao qui a été récupéré et par Shinto et par bouddhisme. C'est ça qui est marrant. Il s'est fait syncrétiser dans tous les sens. Fou de moi, c'est une divinité qui aime bien Inuvik. Mais le rocher originel, au départ, c'est sur un rocher que ce dessin a été fait. Le dessin de la forme démonique du moine. Je crois, il me semble que ça a été fait sur un rocher le premier. Il y a un truc dans l'histoire que j'ai lue, genre il avait laissé son impression sur quelque chose, ou après qu'il l'ait fait, que le moine l'ait remarqué, ils ont trouvé la marque sur un rocher ou un truc dans le genre. Il me semble que l'histoire a invoqué un rocher à un moment ou à un autre. Le rocher, tu me dis rocher, moi je pense tout de suite à Canaan, c'est le problème. La tentation était trop forte. Oui, Inuvik, on sait que tu es faible face à la blague. Oui, non, c'est plus un problème de chaussures qu'autre chose en fait. Et remarque, l'intérieur est très très décrépit. Très décrépit, mais t'as une ambiance de fou, t'as une canon, t'as une scène du canon qui est assez folle. Mais alors, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait le mix. Parce que t'as une corde de sanctuaire, où c'est pas un grelot, mais c'est un gong. T'as un disque. Avec un bungee inscrit dessus. Avec un bungee dessus, mais alors qu'il est sur un... Il est sur un lotus, un padma. C'est sur les sanctuaires qu'on a ça d'habitude. Ah mais Ganzan les Dashi, disques. si tu veux Ganzan Dashi do Yuezan, oui. Non mais pour... Le truc, c'est le bouddhisme qui a fait le Shinto, donc il a repris aussi des codes et inversement. C'est dommage qu'il y a 2 dragons en bas-relief, juste derrière le nom, juste derrière la tablette, qui sont magnifiques. Mais c'est bien décrépit comme il faut. Tu vois, ils font du goma là, ils font pas mal du goma. Regarde comme c'est noirci. T'as toute la suie qui s'est accumulée au fil du temps. Merde, ah putain. Oh le boulet. Ouais, je te parlais de Koshin, il est là. Ils l'ont nommé. Et c'est très rare de les avoir en culte vraiment dédié. Et au fond avec le miroir en cachet. Et tu vois, t'as les singes, si tu regardes bien, t'as tous les singes. T'as les 3 singes. Ouais, je les vois. 3. Et t'en as un au milieu même, tu vois. Je vois les singes en bas. Au niveau de la stature, t'as 2 groupes de 3. À droite et à gauche.
Il y a le singe qui porte même le disque. Même plus, ouais, au milieu, t'as un singe. Et qui dit temple Tendai, le singe, là, c'est le singe du Yoshitaisha. Le singe est messager du Yoshitaisha et de la Tendai. Et le Shinto, dans le Shinto, tu as une divinité qui s'appelle Saluta. Saluta Hiko no Mikoto, je crois. Moi, ils l'ont aussi rattaché à ça. Oui, ils sont... Moi, ce que j'aime bien, c'est leur côté de prendre un mot, de te mettre au Mikoto à la fin, et puis... Alors, tu vois, le moine, le propriétaire du lieu, il mettrait un petit stand de glace, un petit strapontin pour prendre une photo de Kyoto. Il aurait une chier de touriste. Et lui, c'est qui? Ça, c'est Pindola Binzelu en japonais. C'était un des disciples du Bouddha qui a commis une faute et qui a été condamné à rester en dehors des temples. Bon, là, il est dedans. Ouais. Tu vas pas me dire quoi. Par exemple, au Todaiji à Nara, tu as une immense statue de Pindola. Quand tu arrives, à droite, c'est Pindola. Et c'est un nade botoke, c'est-à-dire naderu, tu le touches à l'endroit où tu as mal. La correspondance était censée guérir. Donc, tu es censé lui filer ton mal, en fait, non? C'est ça? Exactement. Donc, il va rattraper ses fautes en te guérissant. En prenant son... C'est une sorte de Bouddha, enfin c'est pas un Bouddha, c'est un Arhat, mais c'est une sorte de Bouddha guérisseur. Il est partout au Japon, tu le vois partout celui-là. Mais il n'est pas avec le canon guérisseur. Il n'est pas avec le Amida machin truc. Oh, putain. Yakushi? Non, pas celui-là. La forme. Le Bouddha guérisseur, c'est Yakushi là. Alors c'est moi qui me souviens pas des noms, d'accord. Mais il n'est pas associé, c'est bel et bien deux entités différentes. Ils sont même pas dans les mêmes lieux, on est d'accord? Non. Lui, il est toujours, en principe, il est toujours à l'extérieur du temple. Mais tu vois, là, il est plus ou moins à l'extérieur. Là, on n'est pas... Oui, on n'est pas dedans. On est sur le Genzin, là. On est sur le... Il n'est pas dedans. Il est avec les humains, il n'est pas du côté des divinités. Il est puni. Il est puni. Si vous voulez vous adonner un peu de traduction, les mecs, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Là, vous avez un joli texte. Ça aussi, c'est intéressant. C'est une version du Hatago Gangen, le Hatago-san. Qu'on voit là, la montagne qu'on voit là. T'es déjà allé en haut du Hatago? Non, t'es fou, toi. T'es monté en haut de la montagne? Non. T'as que 2 heures de marche et 4 km, tu vas pas pinailler. Ah oui, c'est tout, oui. Seulement ça. On t'y emmènera. Par la route, oui. Et au Hatago, justement, maintenant c'est Shinto, mais avant c'était bouddhiste. Et la version syncrétique Gongen de la divinité de Hatago n'est plus au Hatago-san, mais dans certains temples à Kyoto. D'accord, tu le retrouves, par exemple, à Nishiyama, il y a un temple où il y a cette version-là du Hatago Gongen, version Jizo, sur un cheval, sur un Jizo guerrier, si tu veux. Mais c'est la divinité du Hatago. Et Hatago est connu pourquoi? Pour protéger du feu. Et à Kyoto, la protection du feu. Tu l'as vu ce moment, les Hino Yoshin, t'en as de partout. Au Japon, t'en as de partout. C'est censé protéger du feu. Censé. C'est comme les Dragon Sprinklers. Voilà, c'est pareil. Et c'est intéressant, par exemple, tous les gens tous les chayas de Guillon, si tu veux, une fois par an, ils disent à quelqu'un, tu montes là-haut, il prend les Ofuda pour tout le monde et il va les distribuer dans Guillon. Okay. C'est pour ça qu'à Guillon, tu vois du Yoshin de partout et ça vient du Hatago. Ok. Tout vient du Hatago, si tu veux. T'as les vieux fils électriques sur plot céramique. Ah, c'est vrai. Les mecs, ils ont passé une rallonge moderne, quand même. Mais t'as encore toute la connectique à l'ancienne. Le fil à nu avec les plots céramiques. Ce temple-là est bien pour les divinités, parce que le Shogun Jizo, le Hatago Gongen, tu le vois jamais, le Koshin, tu le vois jamais. Bon, Bishamon, Ganzan, oui, Fudomyo aussi, Senjo Kanon aussi, mais
ces deux divinités, tu les vois jamais, bien sûr, mais c'est très rare. C'est rare de les voir, forcément. Là, c'est une occasion pas mal de les voir. Même la statuaire, tu la vois. Tu peux la filmer, tu la vois en contexte, c'est vraiment sympa. Leur plafond n'est pas décoré. Ils ont des intercalaires qui sont décorés, mais pas le plafond. Ils font du feu, ils décorent pas là. Enfin, c'est une décoration particulière. Il y a trop de suie, ça sert à rien. Regarde, on va bouffer là. Il a été décoré richement. Oh punaise, d'enfoiré dans un bestiau. Pourtant, il a été décoré richement à l'origine. Ça reste un pavillon avec du Cholet. Ouais, mais il est propriété privée quand même, non? Il est dans l'école, mais il est pas Bien sûr. il est pas annexé à l'école. Ah si, il est annexé au Cholet. Il est financé avec le Cholet? C'est un peu la version Tatsu des temples annexes des temples zen. Je pense que c'est à peu près la même. Après, je sais pas comment ils se répartissent le butin, mais. Oui, ça dépend. Il dépense financièrement. Bah écoute, tant mieux pour eux, ça leur assure une certaine condition. Oui. Qu'ils n'auraient pas sinon. La Tendai, à part le Yezan, ouais, je sais pas si. Il y a beaucoup de temples qui mériteraient quand même une petite. Voilà, ouais. Le blanc, il est parfait. Hein. Il va pas tarder à avoir 2-3 soucis quand même, le truc. On va contribuer. Je me prends un peu pour un arbre de Noël là quand même, avec tout ça. Quand tu voudras monter en haut là, Ouais, je te dirai. quand tu voudras grimper, tu iras là. D'accord, j'irai là. Là. Si je veux grimper. Voilà. C'est pas quand, hein, c'est si. Là on voit bien la verrue. Il y a quelques années, la verrue. J'avais jamais remarqué le côté très carré au-dessus de... C'est quoi, l'opéra, ça? La partie carrée au-dessus de l'opéra. Ouais, ouais. Cette horreur, c'est quoi cette verrue, cette deuxième verrue? Déjà que le truc en lui-même, on le remarquait un petit peu, mais alors maintenant avec le gros cube dessus, c'est moche. Ah, c'est moche. Mais de chez moche. Les hôpitaux derrière sont dégueulasses. Quoi. Ce qui est bien à Kyoto, c'est quand même, on garde la vue sur les montagnes. Oui, on n'est pas coupé sur les on n'est pas coupé, ouais. C'est quand même un gain. C'est une des spécificités de Kyoto et qui va durer un petit moment. À garder. Bon, qu'on gardera. À part la gare et l'hôtel Okula, c'est bon. Quoi. T'as pas la... Il y a une trinité là-bas. Ouais. Non, celui où t'es formé sur le Seiryoji à Higashiyama. Celui, le temple de l'humour. Avec le shaka, le fameux shaka. Parce que j'arrive pas à trouver vraiment beaucoup d'infos sur les 3 divinités rieuses à l'intérieur. Ouais. Et j'aimerais bien, c'est un endroit où je passe souvent. Faudrait que je me le rappelle. Et si j'avais de meilleures choses à raconter, ce serait cool. Il faudra qu'on se fasse une sortie un jour. Bah ouais, faut qu'on se fasse. Mais pas rando, tu sais, une sortie, une sortie matos. Une sortie à Higashiyama pour réviser un peu, on va dire. Ce serait coolos. Je sais qu'il y a un musée qui est beau. Ouais. Il y a des pièces intéressantes. Moi, je fais que le jardin quoi, sur Higashiyama parce que c'est déjà... Oh, la vue, je vais louer. Je vais me passer une nuit là, moi. Je vais louer la chambre Eyan. Chérie, c'est pour le travail. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je serai tout seul. T'as vu la vue que t'as sur la table là? Ouais, l'hôtel Okula, ça c'est une verrue dans Kyoto. Oui, ça c'est celui-là. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Ouais. Et ils l'ont fait. Comment c'est passé d'ailleurs? Je me suis jamais penché sur l'histoire. Ils ont joué sur une clause qui dit que si tu laisses... Merci Nuvik, j'avais pas vu, mais merci beaucoup. Je
Si tu laisses de l'espace public, enfin, il y a Oui, quelque chose. alors ça c'est la règle nationale. C'est par rapport à l'espace au sol Voilà. que tu peux faire une. Mais ça c'est partout au Japon. Ils ont joué avec ça. D'accord. Et apparemment, c'était encore faisable à l'époque. Et après Kyoto a resserré le truc par rapport au national. Ouais. Oui, parce qu'en fait au niveau national, tu peux avoir une hauteur proportionnelle à l'espace que tu laisses devant jusqu'au prochain building en fait. Et comme quand l'espace que tu as à côté, il est assez fou. Bah ouais. Sur le machin, ils ont pu passer ça. Ils ont pu passer ça. Ils sont cons parce que quand tu regardes les photos, la version Meiji c'était un bel hôtel quoi. Ouais, mais ça correspondait plus à l'époque quoi. À l'époque où ils ont construit ça, ils avaient besoin de faire de la masse et puis c'était le tourisme grand public au Japon quoi. Sorry guys for the French tunnel, but so basically we went to see a small temple related to the one we saw before, the Shonen, and where you can see some divinities, statues that you rarely see. Not sure I would be able to re-explain it again, but I'm pretty sure I couldn't. But it was interesting, but difficult to share. Après, en anglais, c'est difficile. Tu rentres dans les noms, dans les techniques, dans les machins. Tu sais pas si c'est les mêmes mots, s'il y a des adaptations et tout. Même au niveau d'architecture, les termes architecturaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et doctrinaux aussi, quand tu parles de doctrine. Mais bon, moi je suis niveau 1, Moi je suis niveau 1 du tourisme, je suis pas niveau 10 comme vous. Donc pour moi ça peut encore aller. Regarde-le. Ah, tu t'installes sur le truc là, ça peut être sympa, hein. C'est clair. Ils sont pas chiés par les voisins, ils peuvent faire des barbecues, y a pas de souci. Hello Shenril, hello Isobimu. So what I'm gonna do is I'm gonna walk back toward Gyeong, and maybe I will have enough time to go to Hanbi, take a small tea time there, and then we'll be done for the day. It's really far from what I wanted to do. I did like 1/10 of what I had planned. So, well, we'll do it again. Ouais, si tu veux, si t'as le temps, je vais essayer d'aller prendre un thé à Hanbi. Ouais. Dans Gyeong. T'es déjà allé à Hanbi? Déjà allé, ouais. Allez, 3 heures, ouais, je vais rentrer. Tu rentres? Le temps que je rentre, ouais. Ça marche. Il faut que je sois. Aujourd'hui, c'est le suido, le mizu. Ah. Vaccination, prise de Boko. Oh oui. Le petit moment de joie. Il faut laisser passer le taxi, sinon il va pas être content. C'est surtout qu'elle n'arrête pas de pleurer. Tu vois. Ah, Une baleine. dès qu'elle voit le médecin. Ah, ça. Moi, ça va. J'ai jamais eu de problème avec les miens pour ça. Ils font gamin facilement pour ça. Ouais, ça va. T'as de la chance. Il y a d'autres trucs où ils sont chiants. Faut pas. 24 clips. Merci, Nuvik. Mon viewer attitré m'a fait 24 extraits de publicité qu'il a mis. D'accord. Que je peux diffuser à droite à gauche. 24. Ça se fait, ça Ouais. Alors je vous montrerai à Twitch un tous un de ces quatre. Il faut, ouais. Il faut Ça que sera... je passe dessus de temps en temps, mais. Il faudrait que je m'y mette. Après, il faut voir, il y a des... Quand la technique sera un peu mieux, on va dire. Quand Kyoto aura de la meilleure connexion, surtout. Ouais, c'est ça. Tu pars de quel côté, toi? Tu pars par là? Tu pars en bas de la côte? Ouais. Oui, tu vois les montagnes là-bas? Ouais, c'est là-bas que tu vas. C'est là-bas que je suis. Bon, Guigui, on se refait Eh ben, ça. merci beaucoup. Merci On se refait ça quand tu seras chaud, pas de problème. Où que tu veuilles, c'est toujours Moi, sympa, plus le temps va aller, et plus je serai dispo sur Kyoto désormais. Donc, C'est sympa cet été en plus. Voilà. quand l'état d'urgence saute, quand on est vacciné, je pouvais pouvoir doser un petit peu plus Kyoto. Un peu plus tranquille, on pourra peut-être un peu plus bouger, surtout sans les masques, parce que Probablement. c'est un peu inconfortable. Légèrement l'été, mais bon, On s'y fait, vaut mieux ça qu'autre chose. comme tu dis. T'as vu les gens maintenant qui se baladent avec la version rando, où en fait c'est un masque de ninja, ça commence en dessous des yeux et ça couvre tout. Ah oui, un petit peu, oui, j'en ai. Ah ouais, non, c'est aux limites burqa en fait aussi.
C'est fou quoi. Ça plus le chapeau maintenant quand il fait chaud. Oh, ah ouais, c'est à la limite, tu sais, Black Bloc quoi. C'était une quarantaine, une famille. Black Bloc. Ah, on est à la limite de la déco Black Bloc quoi, c'est fou. C'est beau. C'est là ça. Hein. Bon, on va bientôt laisser tomber l'année prochaine si on peut. Ouais, je pense que ça va se calmer là, ça va aller. Mais... Bon, ça va être pénible. Encore un petit mauvais mot. Mesdames. Sur Kyoto, sur Tokyo, sur Osaka, ils commencent à nous parler de nous envoyer les trucs de vaccination à partir du 1er juillet. Donc, Pourquoi je crois qu'ils ont pas. Ça ira vite. après, ça, quand ils vont embrayer correctement, ça va aller vite, mais c'est sur les débuts où ils savent jamais trop comment s'y prendre. Ils sont pas faits pour. Ils sont pas faits pour les Japonais. C'est pas fait pour les opérations spéciales, les Japonais. C'est fait pour le système. Il faut que ce soit systémique avec eux. C'est ça, voilà. que ce soit systémique. Ah, le Jimmy-Tisha. Ouais. Tu vois, lui aussi, il a la limite du Black Bloc maintenant, tu vois. Ouais, c'est un peu. J'en vois beaucoup courir comme ça, courir avec ça, vraiment. Ouais, parce qu'en fait, le bas est pas serré, en fait. Donc, du coup, c'est quand même un petit peu plus, un petit peu plus confortable. Je préfère un truc comme ça me fait plus respirer ça. Et tout, ça. Tiens, un moine qui va au boulot en taxi, bah pourquoi pas. Il y en a qui ont les moyens, hein. Père Abbé, bah. Tendai, regarde. En plus, un Tendai. Merde. C'est les assauts de la Tendai qui arrivent. Il est pas content. Il est pas content. Bon, allez, rentre bien. Toi aussi. Ouais, et puis à bientôt alors. Salut. « 29 millions de vaccinés en France, oui, alors au Japon, non. Tu bouges la virgule vers la gauche au Japon. So now we are going back to Gyeong and try to see if the Hanbi is open. Oui, enfin les pays gèrent comme ils peuvent et puis voilà quoi. Je suis pas sûr que ce soit proche des stéréotypes techniquement. Comfort tree, un camphrier, 700 ans. Ah. 700 years old comfort tree. There are 5 of those on the ground. Donc Inuvi, que tu as tout bien saisi en français directement, les explications sur les différents moines leaders de la Tendai. T'as tout bien saisi. C'était clair comme de l'eau de roche. T'as aussi quelques screens. Je vais créer un titre dans le chat. Je vais te créer le titre attaché de presse. On va t'appeler le clipper screener. Moi, je dois bien vous avouer, hein,
Quand Chris me sort les mots-clés, j'en ai déjà entendu parler, mais recaser dans les 10 minutes, chaque personnage qui me dit non, c'est trop dur, j'ai besoin de retourner dans de la doc, je peux pas, je suis pas quoi. On est sur des connaissances super spécialisées. Le diplôme de guide de Kyoto, je vous dis pas le niveau sur les études religieuses. L'histoire religieuse, c'est de la folie sur ces diplômes-là. You're attached of press. Oui, tout, même le nom de la maquilleuse. Si ça fait 10 ans qu'il est dedans, ouais. Bon, voilà, moi la différence que je peux faire sur ce stream avec d'autres, surtout en français, c'est l'accès à des darons comme ça, quoi. Mes contacts, c'est un certain nombre de mecs dans ce genre-là. C'est après on a fait allusion, mais Colin, lui, de son côté, tu sais, il voit un oiseau du Japon, il te donne la marque, l'année, le modèle, il te donne la totale quoi dessus. Et après, il fait la même chose sur la religion aussi. Il est à égalité avec Chris. Après, quand il s'agira de sortir dans les bars d'Osaka ou les restos d'Osaka, là, je vais vous sortir Talo-kun. Et Talo-kun, ça, quoi. Voilà, il est dans le milieu de la restauration de ce type-là et il nous baladera sur des trucs aussi spécialisés. J'ai accès à ce genre de daron. Si un de ces quatre, j'ai même Angelo de Musubi qui accepte de venir sur Osaka, je m'y connais sur Osaka, je commence à maîtriser. Quand Angelo parle, moi j'écoute. Donc si j'arrive à avoir Angelo, donc je vous recommande la chaîne YouTube Musubi qui s'ouvre là et qui devrait envoyer du pâté sévère. Du contenu daron, hein. Pas de oh c'est mignon, c'est kawaii. D'ailleurs, la première vidéo, ça envoie de la daronne même. Joran qui nous parle Maneki-neko. Donc Musubi, M-U-S-U-B-I. Là, on est en Maruyama Koen. On y reviendra. Il a été bien réhabilité là. Il est cool maintenant. Donc on reviendra voir ça. Avec son immense Sakura. C'est ça. Chaîne Facebook Musubi. Donc par exemple, quand on reviendra sur ce parc, on remarquera que sur la gauche, sur notre gauche actuelle là-bas, eh ben, on a les garages
d'un certain nombre de chars de Gion Matsuri qui sont des chars actifs ou inactifs selon les cas, et où ils gardent les parties sacrées dans le cas où le char ne serait plus actif. Vous voyez, tous les travailleurs avec cette chaleur, ils ont des vestes avec des ventilos. Vous voyez là, c'est le monsieur là, le patch noir sur sa veste, c'est un ventilo. Ils ont des vestes gonflées comme ça. Salut Sidous. Bon, sur la fin du stream, je vais passer complètement en français. Vu qu'on n'a pas eu d'anglophone qui soit venu sur la dernière heure, je peux me permettre de passer qu'en français. Hein. Donc on est au Yasaka, du côté de Gion. Vous avez ici un sanctuaire qui concerne la beauté parce que dans le nom de la divinité, il y a le kanji de beau. Et donc le principe, c'est vous récupérez l'eau de la fontaine que vous vous mettez sur le visage, comme ça, et ça conserve votre beauté actuelle en l'état. Dansei mo daijoubu kana? Binbin ga no kana? Donc voilà, vous prenez l'eau ici, vous la mettez sur le visage et ça conservera votre beauté. Bon, normalement, il faut quand même faire une donation au sanctuaire pour que ça soit validé, mais voilà. Je suis beau à vie, bien sûr. Donc le sanctuaire Yasaka, ça ressemble à ça. On y reviendra. Je veux pas le rusher. Donc aujourd'hui, on regarde juste un truc. On a fait un programme. On va aller boire un thé pour se récompenser. J'espère vraiment que Hanbi est ouvert. Et on reviendra ici. Je vous rappelle que sur la commande Today, ouais, il fait chaud quand même. J'aimerais me poser sur la fin. Je vous rappelle que le programme originel, vous l'avez avec la commande Today. Toutes les choses qu'on pouvait considérer d'aller voir aujourd'hui étaient sur cette map que j'ai préparée. Et à l'arrivée, on n'a pas fait grand-chose. On a fait le Kenninji avec le sous-temple qui était ouvert exceptionnellement. On a fait juste la rue principale de Gion. Et puis, ensuite, on est parti sur le Sholen. On a été vraiment sur une petite quantité d'activités. Les problèmes techniques et puis le profitage. Surtout dans le Kenninji, on s'est posé, on a fait des longues pauses sur les choses belles du Kenninji pour compenser le petit problème de connexion faible. Donc là, on va aller dans un endroit qui s'appelle le café Hanbi, s'il est ouvert. Et au café Hanbi, c'est une expérience un peu particulière parce qu'il nous propose, dans le set que je prends habituellement, 5 thés différents avec 5 desserts différents. Donc c'est un mariage entre un thé particulier et un dessert. Alors en fait c'est un mets plus qu'un dessert même.
Et donc vous pouvez avoir très bien du sucré comme du salé dans la petite nourriture qui est donnée. Et vous avez 5 thés qui sont différents. Ça peut être thé noir, thé vert, thé anglais. C'est vraiment différentes qualités de thé. Alors par contre, ne faites pas ce que je fais. Je vais traverser à la sauvage parce que les passages piétons sont super méga loin. Je suis deg qu'ils en mettent pas un ici. Surtout ne faites pas ça. J'espère que la connexion passera au Hanbi. J'ai encore jamais testé en connexion, donc voilà. C'est aussi une première pour moi. Là, je suis bon. Ok. Donc c'est dans Gyon. Donc on va descendre par là. Oh, il y a un bar de craft là que je connaissais pas, que j'avais jamais remarqué. S'il est encore ouvert, ça peut être cool. Voilà, Inuvik, si tu veux te faire une idée, si ça vaut le coup de rester pour Hanbi, tu peux regarder sur mon Insta. Alors Hanbi, je sais plus si c'est premier ou deuxième. Oui, c'est là Hanbi, c'est cette entrée là. Alors ouais, c'est vraiment, c'est très discret. Vous voyez, c'est ici. Donc c'est ouvert visiblement. Je vais vous donner la vue. Là, déjà que rien à l'extérieur, c'est chambé. Et l'intérieur, vous allez blasphémer tellement c'est bien, quoi. Hop. Hop. Konnichiwa. 一人で、上の方。はい。じゃあ2回しようか。Faut que je vérifie que la connexion tient. On va se mettre ici. Là, ce sera bien. Alors laissez-moi le temps de faire le setup. Hop. Caméraはこっちです。すみません。はい、はい、すみません。はい、ちょうどもう決めたね。はい、このセット。はい、お願いします。冷たいのと温かいのどっち？あ、冷たいの。はい、お願いします。Voilà, que je mette le truc comme il faut là. Je n'ai pas le chat, donne-moi une seconde. Voilà. Hein, les mecs? Voilà, c'est à 2 pas. Hein. Les geishas elles sont derrière là. Je dis ça, je dis rien. La déco est fada. Intérieur, je sais pas comment dire, charbon. Sur le fond charbon là. Un revêtement genre crépi charbon. Ils ont des petites applis pour les lumières à base de céramique qui se posent bien quoi. C'est... Si je vous montre de l'autre côté, voilà ce que j'ai en face de moi. Il y a des femmes là-bas qui sont derrière la plante et la séparation.
Ouais, mais alors après, une vie que connaître, c'est pas si difficile parce que moi non plus, je pouvais pas savoir que c'était ça à l'intérieur. Quand j'ai vu, je pouvais identifier que c'était un endroit où on bouffait, mais au-delà de ça, pas plus, quoi. Et puis, Instagram, quoi, tu sais. Moi, j'ai d'abord trouvé sur Instagram. Ils ont des images sur Instagram, ils te vendent leurs plats, mais c'est wow. C'est que des petites femmes, des petites jeunes femmes là-dedans qui viennent. Il y a des Coréens, des couples coréens aussi, pas mal qui viennent. Ils ont trouvé un bon truc. C'est pas le seul établissement qu'ils ont en plus. Hein. Et chez les Coréens, c'est populaire aussi. Et c'est cool, quoi. Quand vous allez voir le truc. Hein. Alors ça, faut pas. Hein. Se nettoyer le visage avec le... Si vous dites, c'est pas une bonne idée, mais tant pis. Où est-ce que j'en suis au niveau du matos? Je vais isoler les batteries histoire qu'elles chauffent un peu moins. L'iPhone 6 qui commence à prendre un petit coup dans la patte. Il faudra que je le recharge à la place du XR. Bon, pour ceux qui étaient là, ça vous a plu? Il y a eu du contenu qui vous a intéressé sur la ville? Perso, j'ai besoin de faire le café pour sauver un peu le coup parce que je suis un peu déçu par le montant de ce qu'on a fait. C'est beaucoup moins que ce que je fais d'habitude. Donc j'ai perdu la main un petit peu. Donc j'ai besoin de faire un petit truc, un petit climax un petit peu esthétique pour rattraper le coup. Parce que je suis un peu déçu du contenu que j'ai mis. C'est un peu l'edge pour moi. Là, si j'étais avec des clients, je leur fais 1 heure de rallonge pour rattraper le coup. Je leur refais un petit truc, un petit visité sur la ville pour d'1 heure de plus pour rattraper le coup. Bah, tu pourras aller voir ça, Isobimu, c'est pas un souci. Tu pourras me faire part de ton opinion a posteriori, c'est pas un problème. Vous dormez la nuit, bah, vous. Donc voilà. La table, elle est couleur accentuure, elle est couleur charbon, elle envoie du pâté aussi, quoi, c'est dingue. Là, le plat arrive, vous allez halluciner. Alors les mecs, matez-moi ça. Nous avons d'un côté 5 types de thé dans 5 verres. J'ai choisi froid. Là. Ok. Matcha. Thé vert. Comment dire, pas fort, faible on va dire. Hein. Thé d'orge, un thé noir, pas noir. C'est fait avec du thé noir mais léger. Et celui-là j'ai oublié. Et correspondant à chacun, un dessert. Sacré, sucré ou salé. Donc là j'en ai un salé qui est celui-là qui va avec le thé vert faible.
Donc avec le matcha super sucré au chocolat. Ici on a de la meringue pour aller avec celui-ci. Les deux autres là, ici on a une sorte de petite glace peut-être avec des fruits rouges, avec le dernier. Donc on consomme par paire, par contre il n'y a pas d'ordre. On peut tout à fait commencer ici, 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 ici. Ça c'est comme vous voulez, mais par contre faut prendre les paires. D'accord. Salut Paye. Donc, pour commencer, matcha. Voilà, du matcha, c'est épais comme ça. Le matcha, c'est en fait les feuilles de thé vert qui sont réduites en poudre et qu'on va diluer dans l'eau. D'accord. Donc là, on boit les feuilles. Il y a forcément un goût végétal assez fort sur le matcha. Il est passé. Le matcha est très très fin. Je les soupçonne d'avoir mis un petit peu de lait dedans. Il n'est pas purement au lait, mais je pense qu'il est salute paye. Parce qu'il a un petit umami qui est, ouais, il y a une combinaison qui me fait penser à du lait. C'est pas du matcha pur. Et ça nous va avec un morceau de chocolat. Un nama choco, du chocolat pas frais, mais mince, comment on dit en français? Pas une mousse, mais presque. De chocolat amer, mais avec une umami assez importante pour le truc. Et t'as l'impression de trouver une petite acidité ou une petite âpreté derrière, mais en fait c'est le reste du matcha. Voilà, la combinaison est super bien. T'as fait ton dernier clip de la journée Kyoto. 80 clips, t'es un vrai acharné, c'est bien. C'est formidable. Là, je pourrais m'arrêter là déjà. Le matcha avec le chocolat, là, c'est une tuerie. Oh, j'aimerais bien qu'il fasse un plat où il n'y a que ça, en fait. Ce serait fantastique. Voilà, je pourrais me faire éclater le ventre là, avec ça. Oui, c'est super bien les clips de Inuvik, ça permet de passer un peu à droite à gauche, ça permet de voir les moments les plus intenses sans avoir à tout regarder si on n'a pas le temps. C'est vraiment super les clips que nous fait Inuvik, c'est toujours bien choisi, j'ai jamais rien effacé encore. Ça, je trouve tout est de bon goût, tout est bien choisi. Moi je suis vraiment très redevable à Inuvik. Deuxième boisson, plus dure. Cette fois-ci, on est avec des condiments en fait. Donc là, ça va être du salé. D'accord ? C'est pas un dessert, c'est du salé. C'est les condiments qu'on met sur le riz d'habitude. D'accord ? C'est dur, c'est pas sec, mais c'est dur et ça donne du croquant. D'habitude, on ajoute ça au riz pour donner du croquant. D'accord ? Et là, donc, on va avoir cette combinaison de un peu solide, craquant, salé, face à un thé qui va être un thé... peut-être me rincer la bouche. Donc
là, on est sur un thé vert infusé, donc un sencha, donc une deuxième infusion, si je me souviens bien. Beaucoup d'umami, très peu d'âpreté. Très facile à boire. Beaucoup plus facile à boire que le thé que j'ai bu pendant la journée, par exemple. C'était du thé vert vraiment âpre. Vraiment quelque chose de douce qui glisse facilement. À mettre en contraste maintenant avec ce qu'on me fait manger, qui est donc craquant, quoique un petit peu chouette gommeux, salé, pas mal salé. Techniquement, je ne sais pas ce que c'est comme légume. Du salé ou avec le goût du légume, on est à la limite de l'épicé en fait. On est bien. On va prendre une gorgée avec pour voir ce que ça donne. Le thé, il est encore plus doux après avoir pris la nourriture là. Après le tsukemono, le thé, il vient rafraîchir, il vient calmer les papilles. Super travail. Là, oh ben, c'est pas la première fois que je viens. J'ai jamais vu un mariage raté. C'est comme si le tsukemono il venait t'emprisonner la bouche et le thé il vient te faire un choix pour te réouvrir le tout. Et tu gardes les deux sensations longtemps derrière. Tu as toujours la brûlure du tsukemono, mais après, tu sens encore le thé qui est venu adoucir par-dessus. Ah ouais, non, c'est beau. Alors ensuite, pour les autres, en fait, on m'a donné une petite pique. Tout design, on dirait du Stark. Pas baron vert, mais du Stark à succès. Pour saisir les choses. Alors elle m'a dit qu'il fallait faire gaffe à la meringue. Peut-être la prendre à la main la meringue en fait. Merci Luvic, merci beaucoup. Tiens, Luvic, regarde une petite meringue en bâton comme ça. C'est une meringue noix de coco les jeunes. Juste la bonne quantité. Très sucré, avec en plus la noix de coco. Vraiment, si c'était plus, ce serait écœurant. Mais là, ça passe. Et avec un thé qui est d'une douceur, qui a zéro âpreté. On est sur un thé chinois, un thé noir qui a été blanchi. Et là encore, le thé, il vient emporter l'excès en fait. Il te laisse avec juste le goût du sucre et le goût de la noix de coco. Et il emporte le sucre.
Donc, ce qui est bien, c'est que tu as 2 bouchées, donc tu peux renouveler l'expérience 2 fois. Tu vois. Là, le goût de la noix de coco, quoi qu'elle a, wow. Quand on mâche la meringue, ça libère la noix de coco d'un coup. Ça. Et on a une sensation de douceur, mais on se sent chargé dans la bouche. On dit un peu de Nutella, si vous voulez, on a le goût qu'on apprécie, mais tout d'un coup, comme c'est un petit peu occupé. Tu mets le thé par-dessus. Et le thé te nettoie ça. Et il te laisse juste l'arôme de la noix de coco. Le sucré, la douceur du sucré. Ah, ouais. Ensuite, ils m'ont filé une fourchette, mais en fait, elle est vraiment utile que pour le dernier truc. Le reste, ça se prend à la main. Truc suivant, c'est des rochers de je ne sais pas quoi. Une sorte de macaron à l'ancienne. Cookies. C'est du cookie. Une pointe de cannelle. Vraiment une pointe. Pas de goût de cannelle, vraiment. Une pointe de cannelle pour relever un petit peu le goût de la pâte. Mais un cookie très pur. Cookie vraiment farine cuite. Pas très sucré. Une sensation de sablé forte. Une crotte de Yahoo, mais de Lubac ou de Ladré? Parce que c'est 2 races différentes, hein, elles se rencontrent jamais. Hein. On est sur un hojicha, donc on est sur du thé d'orge, qui a lui-même un goût fort. Donc en fait, le cookies en lui-même, il n'a pas de goût. Il nous met une base en fait dans la bouche. Et le hojicha, lui, il nous apporte un goût dessus. Donc c'est une complémentarité différente. Ça ne vient pas remplacer, ça ne vient pas atténuer. Vraiment, le thé vient poser un goût sur une sensation d'umami qu'on a dans la bouche à cause du cookie, ou grâce au cookie. Ça nous met une présence dans la bouche, et ensuite on vient poser le goût dessus. Du gérou de l'Aubrac. Chez moi, on faisait la différence entre ceux de l'Adré et ceux de la... Ah, ça y est, le mot m'échappe. L'Adré ou Lubac. Le cookie a vraiment bien juste occupé la bouche. Donner une présence dans la bouche. Oui. Il y a la crème? Oui, il y a la crème, oui. C'est le plus surprenant, ça, le cookie avec le hojicha. C'est pas la même approche que sur les autres. Vraiment, le fait que ça vienne poser le goût dessus, c'est vraiment très très intéressant. Vraiment cool. Le dernier, c'est petite tartelette glace dessus, je pense, avec 2 fruits rouges. Je vais vous présenter ça 2 secondes.
si on arrive sur la fin là. Vous voyez, sur la fin, c'est un truc très à la française. Petite tartelette avec fruits rouges. Et un thé dont j'ai oublié ce que c'était. Donc ça va être la surprise. On dirait du muscadet. Ah bon. Il est sombre ton muscadet quand même. Hein. Donc, on va rincer la bouche d'abord quand même. Parce que le cookie reste longtemps. Un peu plus d'eau, ce serait cool. Alors, donc, petite tartelette sur glace, glace sur tartelette, voilà. On va commencer par prendre ça. C'est peut-être pas de la glace, peut-être une sorte de gelée, je vais vous dire. Ah, le thé pas, oui. Je suis plus d'accord. Alors là, on est sur simplement une petite pâte de tartelette et dessus, c'est de la crème anglaise gélifiée. Simple, efficace, discret, pas de bon support. Donc j'imagine que je vais avoir du goût là-dessus. C'est pas un thé au jasmin, mais c'est un thé avec un avant-goût fleuri. Ça ressemble un peu à des versions Sakura qu'on a au printemps. Avec un goût qui est très présent sur le devant de la bouche. On sent vraiment au bout de la langue. Et comme la pâte de tartelette et la crème anglaise restent plutôt sur le fond de la bouche, on est plutôt sur une balance en fait. On a été sur vraiment en train de macérer un peu et le thé nous ramène avec quelque chose sur l'avant. C'est assez sympa. Et après, comme j'ai deux fruits rouges, je pense que là par contre, ça va plutôt nous ouvrir sur l'acidité sur les côtés. Et le thé va me ramener devant. On a une sorte d'équilibre avant-arrière et équilibre côté-centre qui est cherché, je crois. Le dernier thé, je sais pas ce que c'est, mais il est très subtil, il est vraiment sur l'avant de la bouche. Il est vraiment derrière, il laisse aucun goût. Il est vraiment juste sur le bout de la langue. On va commencer par blueberry. Je sais pas ce que c'est en français. C'est quoi? C'est un cassis ou un truc dans le genre? Vrai, frais, mûr. Pas acide du tout. Combinaison là. Pas fait pour aller avec. Ah. On va dire que c'est un cassis, mais non, je dois me tromper, c'est pas un cassis, c'est autre chose. Si vous avez la réponse, si vous avez vu ce que c'était, dites-le moi. Mais c'est pas acide, c'est très doux, mais ça part en effet sur les côtés quand même, ouais, un peu comme c'est juteux. Et en fait, le thé qui arrive derrière, il pousse, il vient pousser devant lui le fruit. Donc en fait, il étend un peu le goût du fruit. C'est sans... Si on mange un deuxième fruit, on compacterait le tout, ce serait très présent partout. Mais là, en fait, le thé laisse une place vide, mais fait avancer le goût du fruit.
Ah non, c'était bien en fait. Finalement, l'acidité, la framboise, très rare au Japon. Où est-ce qu'ils ont trouvé une framboise comme ça ici? Tout petit peu acide, très douce. On sent pas du tout de côté qui a été surgelé ou quoi que ce soit. Ah mais c'est une framboise qui a été cueillie récemment quoi, c'est fou. Oh, mais j'ai l'impression de manger une framboise que je suis allé chercher dans le jardin de ma grand-mère quoi. Eh ben oui, mais nous on n'en a pas des framboises. Il faut aller dans des restaurants de luxe pour avoir des framboises, nous. Monsieur est luvique. Cette fois c'est fini les clips. Ouais mais demain, non demain je scrime pas, mais tu t'y remettras dimanche. On te connaît. Et en fait, ça refait le coude avec le cassis. On va dire que c'était du cassis. Hein. Mais ça refait le coude encore. La framboise, elle n'était pas acide, mais elle s'est bien installée dans sa douceur. Et le thé est venu simplement pousser ça, en fait. Le remettre en valeur un petit peu, le repropager. Mais à chaque fois que je viens ici, ils me mettent sur le derche à chaque fois, quoi. Hein. C'est voilà ma recommandation ici, c'est clair, il faut goûter ça. Vous pouvez commander d'autres trucs. Après au prix que c'est, bon bah voilà, si vous avez les moyens. Mais voilà quoi, ce set là, mais c'est de la tuerie. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Ils me mettent sur le perche à chaque fois. Hein. Plus sur la présentation, hein, la petite planchette. Hop, on nous fait la même présentation pour le saké, hein, pour le nihonshu. Tranquille. Assiette à pâtisserie design. D'accord, qui vont nous l'apporter. Clair, net, précis, moderne et de qualité. Oh, c'est... Bonjour Miss Noon. Tu arrives après la bataille. C'est... Voilà. Oh, il y a des jeunes, ils se sont fait monter des cocktails en plus. Donc, oh là là. Le monsieur, il met les moyens. Hein. Il a envie de séduire. Comme d'habitude, les enfants, vraiment, Hanbi à Gyon, un incontournable. Il faut faire sa pause ici. Voilà. Ça a un petit prix. Je sais plus, ça va me coûter 2009, je crois, quand même, là, le truc. Hein. C'est pas donné du tout. Mais je vais vous reconfirmer dans le Discord, parce que je vais arrêter ici. Je pense. Oui. Ah, quoique. Si, je vais arrêter ici. Donc je vous reconfirmerai le prix une fois que je serai sorti, mais ça coûte un petit bras quand même. Mais voilà, ça fait partie, c'est une expérience Gyon. C'est voilà, au même titre que les geishas, c'est une expérience Gyon, c'est vraiment tip top. C'est pour ça qu'on est dans un quartier luxe, etc. Ah, là, voilà, il faut venir ici, ça fait partie de l'expérience. Donc. Grosse recommandation. Est-ce que vous avez des questions ou des choses? Je vous rappelle que donc il y avait une carte indicative des choses possibles aujourd'hui sur le mode sur le mot clé de hop, voilà, today, c'est la carte. L'adresse est sur la carte. La carte, elle est disponible aujourd'hui dans le chat,
mais ça va disparaître et ensuite elle sera disponible seulement pour les subscribes. Donc n'hésitez pas. Ça dit que le site est down, mais c'est un site Google. Bon, je suis commerçant. Je vais vous mettre le lien pendant un petit moment dans le Discord. D'accord? Le lien sera sur Discord ouvert pendant une petite journée, on va dire. Je le supprimerai par la suite. Il sera seulement pour les abonnés qui ont accès donc à la partie abonnée du Discord. Mais vu que le lien est down ici, je vais prolonger l'accès à cette carte qui donne donc le Hanbi pendant 24 heures de plus. Voilà. Soyons commerçants. Puis bon, actuellement, il ne faut pas cacher les adresses parce que tout le monde en chie, tout le monde a du mal. Donc voilà, si quelqu'un a la moindre chance d'y aller maintenant, de faire venir quelqu'un maintenant que les temps sont durs, il ne faut pas hésiter parce qu'il faut que les adresses comme ça perdurent. Il faut qu'elles soient toujours là quand les affaires reprendront. Voilà, c'est maintenant qu'il faut venir les consommer. Parce que maintenant aussi, ils font un excellent travail. Pas seulement quand il y a des touristes. Donc il faut les aider maintenant. Donc si vous avez des amis dans le coin, si vous voyez des gens dans le coin, envoyez sur l'adresse. Je préfère que le truc soit connu de tout le monde et perdure plutôt que disparaisse alors que j'aurais pu aider. Donc voilà. En ce moment, c'est un monde différent et il faut que tout le monde survive à cette affaire. Voilà, donc pour ceux qui n'y seraient pas encore, je vous rappelle que nous avons un Discord. Donc le Discord, il est à cette adresse-là, qui n'est pas down normalement. D'accord. Voilà. Inuvik, oui, plus de gens qui viennent, plus de followers, ça m'intéresse beaucoup. Je cours pas après les subs, c'est pas pour ça que je suis venu ici. Moi, le but de ça, c'est de donner aux gens de venir voir et, s'ils le peuvent, d'utiliser nos services pour leur montrer que voilà, on a des choses supplémentaires à apporter quand on réserve un guide. On ajoute des choses à la visite. Il n'y a pas besoin d'avoir un guide tout le temps pendant ces visites. Mais un jour, avec un guide, on peut avoir des infos, des choses supplémentaires qui valent le coup. C'est ça le but de ma démarche. Donc voilà, les moyens, c'est pas Twitch qui est là pour m'apporter les moyens. C'est pas ce que je cherche à faire. Par contre, avoir beaucoup de followers pour que les gens aient vraiment envie de venir, apprécient ce qu'on voit ici, ça m'intéresse beaucoup. C'est ça le but du truc. Donc, en dehors de tout ça, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Donc, voici les différents liens pour ceux qui ne suivent pas encore. Insta, le podcast, et puis Twitter éventuellement, mais c'est surtout Insta qui vous apportera, je pense, quelques petites choses avec mes collègues. Oui, bien sûr, quelques subs, on crachera pas dessus, mais tu vois, techniquement, si on parle pognon, il faut un certain nombre de subs et d'entrées d'argent pour que Twitch me passe l'argent, que je le touche, etc. Si je courais après cet argent-là pour faire quoi que ce soit, mon contenu évoluerait pas pendant longtemps. Donc ce sera une très gentille attention des gens qui voudront me remercier, mais les moyens, ils viendront d'ailleurs pour proposer ici un contenu qui donne envie. On est plus dans cette approche-là. Donc n'hésitez pas à partager les clips de Inuvik. Inuvik fait un excellent travail sur les clips, donc n'hésitez pas à les partager pour faire venir du monde ici et que tout le monde en profite. Ah oui, j'apprécie le soutien, hein, vous ne me méprenez pas. Hein. Mais disons que je viens pas là parce que j'ai un déficit d'attention.
Je viens là parce que je veux partager. Voilà. Et donc, venez à Hanbi. Mon seul reproche en fait, c'est que les verres sont trop petits. Il me faudrait des verres un peu plus grands. Parce que voilà, j'ai quand même une grosse... Ah, attends, j'ai du matcha qui me reste au fond de mon verre. Je vais faire un truc un peu dégueu. Je vais faire le petit chimiste. Regardez, j'ai récupéré un tout petit peu de matcha au fond. Ah voilà. La gorgée qu'il fallait. Voilà messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous venez juste d'arriver, si vous n'avez pas vu le principal, regardez les clips. Si vous avez le temps même, regardez l'intégrale. Aujourd'hui on a eu des problèmes techniques, donc je pense que les clips c'est quand même la solution optimale. Et voilà. Merci de m'avoir regardé. Bonne journée à vous, parce que pour vous elle commence. Et je vous dis à bientôt. Bye.